අයිබෝන් සියලුම දෙනාට සුබ සැඳෑවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා PUBG ආදරණීය ඔබ සියලුම දෙනාට අද සෙනසුරාදා දවස සියලුම දෙනා පාහේ හෙට දවසේ තියෙනා වූ විවේකයත් සමගින් අද දවසේ රාත්‍රිය ගත කරන්න ඉතාමත්ම ආසාවෙන් ඒ ආසාව තවත් ඉදිරියට ගන්නට සහ ඒ ආසාව තවත් වැඩි කරලන්නට අපි සූදානමින් මේ අවකාශය ලබා දෙන්නේ PUBG වලට ආදරය කරන ඔබට තවත් ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ දොරටුවක් විවෘත කරන්නට එසේනම් මේ විවරවන දොරටුවත් සමගින් අද දවසේදී රවුන්ඩ්ස් පහක් එම නැත්නම් මැච් පහකින් අනතුරුව දවස අවසානයේ ජයග්‍රාහී මාවතට පිවිසෙන කණ්ඩායම කවුරුන්ද කියන වගේ ඔබට දැක බලා ගන්නට නරඹන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි. වගේම මුලින්ම මතක් කළ යුතු කරුණු කාරණා කිහිපයක් තිබෙනවා. ඊට මත්තෙන් නැවත වතාවක් ඉතාමත්ම ආදරෙන් යුක්තව පිළිගන්නවා මේ වේදිකාවට මේ ශ්‍රී ලංකන් Tamil PUBG organisation ඉදිරිපත් කරන STPO Challenge Trophy 2020 60k තියෙනවා මේ පැත්තෙන් already කෙලින්ම අපි grand finales වල තමයි ඉන්නේ. ඉතින් කණ්ඩායම් 18ක් උරෙන් උර තරඟ වදිමින් අනිකුත් කණ්ඩායම් සමගින් තෝරා බේරාගත් කණ්ඩායම් 18කට අවකාශය ලැබිලා තියෙනවා grand finales වල ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කරන්නට. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නට ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම කණ්ඩායම් සියල්ලම පහේ ඔබට අඳුන්වා දෙන්නම්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙහි අපිට ආරාධනය කරපු සියලුම දෙනාවත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්නම්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ PUBG Tamil PUBG organisation එක හරහා මේ ලැබිච්ච අවකාශය පිළිබඳවත් කතා කළ යුතුමයි. නමුත් ආරම්භයේදීම ඒ සියල්ලම ඔබට ලබා දෙන එක එච්චර හොඳ සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ඔබට නැවත වතාවක් ආදරෙන් යුක්තව මං විතරක් නෙමෙයි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කණියම නෙමෙයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ ආරාධනා කරනවා ජේලොට ආදරෙන් යුක්තව පිළිගන්න මේ PUBG අපේ ආදරණීය හිතවතුන් සියලුම දෙනාව. Hi, ladies and gentlemen. So, welcome to the STPO Grand Finals. I mean, after weeks of intense battle, and we are finally here at the biggest stage of the season. So, let's see, guys. One battleground and a whole ground of teams and a massive 60k prize pool on the line. So every squad has fought their way through grit, strategy, and let's not forget the resilience we saw in the previous matches. So but now there's no room for mistakes. Only champions will rise tonight. So we've already buckled up and we've teams of grand finals on the iconic battleground Erangel. So let's see, guys. We can see if the first knock and the first elimination has already been taken over here. X are taking our Grigger completely out, and we can see one hits have also secured one elimination so far. Now, of course, this is going to be a very exciting moment for me as well to be casting with one of the best casters in Sri Lanka as well, Fury, obviously. So it's such an honor casting with you, Fury, one more time. And we can see GG Senos taking out 4K Apex on the other side of the map. And Senos being taken out over here by PRM and being confirmed simultaneously as well. So many members going out ahead. And here we go, guys. Shadow being taken out and completely eliminated as well. Dilla right behind the corner as well. And here comes the grenade. Let's see if the grenade connects him, though. Not at all. And here it comes, guys. The first knock again. And Dylan, his last HP, and down goes Dylan, fortunately. So IRCs were able to secure 2 eliminations early on, and the very first team that was unfortunately eliminated would be one hit. Yuri, let's go back to you now. Okay, thank you very much ජේලෝ. ඉතින් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ආරම්භය සාර්ථක ආකාරයෙන් ලබා ගන්න අවකාශයක් ලබා ගන්නවා IRC කණ්ඩායම. එකත් එක්කම එලිමිනේෂන්ස් දෙකක් සිකියු කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකක බැටල්ෆීල්ඩ් එකට තමයි මේ වෙලාවට භාග්‍යයක් ලැබෙන්නේ IRC සහ අනිත් පැත්තෙන් බැලු බැලමට 4K කණ්ඩායම් දෙක අතර වාරයේ තමයි බැටල්ෆීල්ඩ් එක නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. ඒකත් එක්කම one hit මේ වෙද්දිත් back to lobby වෙලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් one hit RLX GODZxRLX
ඉතින් අපිට බලාගන්න වෙලා තියෙනවා මේ වෙද්දි ෆස්ට් එලිමිනේටඩ් ටීම් එක විදිහට. ඒ වගේම අපිට තවත් ටීම්ස් 17ක් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. තාමත් ඔවුන් බැටල් ෆීල්ඩ් එක නිර්මාණය කරගනිමින් විතරක්ම නෙමෙයි ඔවුන් අනිවාර්යෙන්ම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔවුන්ගේ ලූට් එක ක්‍රියේට් කර ගැනීම ඊටමත්ම ඉක්මනින් කරගන්න ආකාරය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් ඉදිරියට බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. අතර වාරේ මතක් කර යුතුම අනිවාර්යෙන්ම පළවෙනි මැච් එක තමයි මේ ආකාරයෙන් බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඔබට ආරාධනා කරනවා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. සෙනසුරාදා දවස ඉතින් මම හිතන්නේ සති කිහිපයක් මුළුල්ලේ මේ තරගමාලාවේ වටෙන් වටේ ඔබට රැගෙන එන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් මේ අවසාන වටේ එහෙම නැත්නම් මේ අවසාන දින දෙක මෙතන සම්පයිස් එකක් ගන්න මේ පැත්තෙන් Apex ලස්සන IQ shots එක තමයි ගන්නත් 1v2 complete කළ දෙනවා මේ පැත්තෙන් තමන්ගේ ටීම් එක පැත්තට 4 Knightsලා rise up වෙලා තිනවා මේ වෙලාවේ elimination 4 secure කර ගැනීමත් එක්ක ඒකත් එක්කම මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් already කෙලිම නිගේෂ් පියෝ M සහ Apex අතර kill points බෙදී හැදී යන ආකාරයකට එක්ක මම හිතන්නේ තමත්ම හොඳ අධ්‍යයනයක් තිබෙනවා. ඒක තමයි අනිවාර්යෙන් දකින්න පුළුවන් උනේ Apex ඒ movements ටිකත් එක්ක මේ position එක මේ තියෙන වපසරිය හොඳට අධ්‍යයනය කළා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ නිවහන බඳු තමයි මේ drop location එක for Knightsලා හදාගෙන තියෙන එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම පහසුවෙන් kill points ටික secure කරගන්න අවකාශයක් ලැබුණා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා අපි හැමෝම දන්නවා වර්ග ජන වර්ග ගතින් ගත්තොත් එම සෑහෙන ජන වර්ග ජීවත් වනවා. ඉතින් එහිදී ගත්තොත් එහෙම අපේ ආදරණීය දමිළ තවතුන් එහෙම නැත්නම් ටැමිල් ඕගනයිසේෂන් එකක් තමයි මේ සංවිධානයේ කටයුතු සම්බන්ධව සහ සම්පූර්ණම අනුග්‍රහක දායකත්වය පිළිබඳව අපි කතා කරද්දී මතක් වෙන්නේ සවුන්ව තමයි සිටින්නේ. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම අපේ ටැමිල් ඕගනයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් අපේ ආදරණීය ඒ සහෘදයන්ව තමිල් සහෘදයන් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තේ තවත් බැටල්ෆීල්ඩ් එක බලන්න පර්ෆෙක්ට් මේ පැත්තෙන් හොඳ පර්ෆෙක්ට් ෂොට්ස් අපි catch-up කරගෙන knockdown එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. උදෑසනින් මම හිතන්නේ middle range එක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් දැන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා හොඳ rotation එකක්. මොකද මේ වෙලාවේ first knockdown එකෙන් අනතුරුව second knockdown එකට open area එකකට push කරනවට වඩා දැන් perfect අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ තමගේ කණ්ඩායමේ support එක backup එක අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මොහොතක්. මොකද කොහෙන් හෝ තවත් එක knockdown එකක් ඉතාමත්ම ඉක්මනින්ම අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේ kill points එක secure කරගන්න එකත් එක්කම තවත් knockdown එකක් ගන්න තමයි මේ වෙලාවේ සූදානම perfect class rotation එක කරන low angle එකත් එක්ක ඒ සාර්ථකත්වයත් එක්ක මෙන්න අපිට බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා මේ වෙලාවේ left side corner එක පැත්තෙන් cracks තමන්ගේ position එකට move වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ආධිපත්‍ය එන්නම මේ වෙද්දි කෙලිම LF EQC ලගේ පැත්තට යටත් වෙනවත් එක්කම IRC squad එක මේ පැත්තෙන් down and out කළා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ අවශ්‍ය මොහොතේදීම නොපෙමිණියත් අවසානයේදී මේ වෙලාවේ kill point එක secure කරගන්න cracks ගේ පැමිණීම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් ආකාරයෙන් තමයි අපේ දෙවනි සහ තෙවනි squads back to lobby වෙලා යන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි යන සූදානම් වෙනවා නැවත වතාවක් ජේලෝගේ පැත්තට. ජේලෝගේ පැත්තේ බලමු මොන වගේ සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා ඇත්ත කියලා. මම ජේලෝගේ පැත්ත හොඳටම දැන් කෙලිම රත් වෙලා තියෙන මේ පැත්තෙන් mini forward shots ටිකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි මොකද කියලා බලන්න. Thank you so much, Fury. So bringing back the heat into the action, we can see WICKY says over here, Luffy trying to get a couple of shots with his mini 14. They've already secured 3 eliminations so far, and we're down to 15 teams with just 60 remaining here as well. So let's see, guys. Teams are trying to play it very aggressively from the first match itself, and down goes Dice, guys, and perfect. Was able to get a perfect shot over there, and here we have Luffy taking a couple of shots here as well. Down goes Joker as well. Perfect shots over here, guys. So I feel like, there's, and down goes Batman as well. What on earth is happening over here? So last man standing would be Ash. Let's see if Ash would be trying to play it safe, or would he be trying to avenge his friend's teammate's death. We can see he's trying to take a perfect cover, utilizing the vehicle, but here comes Luffy and perfect as well. I don't think they're really aware as to where Ash is at exactly. His whereabouts are not really known. We can see if we take a closer look at the map, Ash takes a perfect rotation and he moves away from the chaos. So that was the battle over here at by the EQZ's WICKY Sir's team. Now, if you take a closer look at the map, guys, we can see a couple of teams, around 1, 2, 3, 4, 5 teams are still out of the zone, and they will be heading straight into the safe zone as well. We can see a couple of grenade eliminations confirming one of the Mafia members, and another one. Speak about the grenade eliminations over here, guys. DDX Nafla taking out Demon as well. Snake, however,
is being knocked out, and the last man standing for Mafia gang would be Cyrex, moving away from the chaos as well that just took place in the apartment. We're still stagnant with 15 teams, but the remaining count seems to be lowering and lowering time to time. Now this is a perfect way to start things off in Erangel for the first map, obviously for Stpo's grand finals day 1. So let's see guys, who would be able to get the first chicken dinner? That Nafler! What was that buddy for? So Nafler getting a pan shot over here as well. You can see DEFCON's taking a rotation, but I feel like they would be able to come crossing paths with the other team that is actually in Yasnail without taking the early fight zone. Feels like, you know, they're trying to go into safety. Now if you take a look at the leaderboard, we can see Wicky's team with a total of 6 eliminations, 4K right behind their tail with 4 eliminations, DDX with 3 eliminations, TLQ with 2 eliminations, and the rest of the teams, there's still more time inside. Getting a couple of more shots, his vehicle is damaged as well, however he seems to be escaping in the right time guys, amazing. And here comes the heal, but still Doom comes right behind his tail. Let's see if Doom would be able to identify where exactly Cyrex is at. And here comes a couple of shots by Cyrex. Now Doom should be able to come straight at Cyrex as well. I feel like he shouldn't have done that guys. The whole squad is right here, and him being the last man is not going to look good on him. And Cyrex, he is being shot from both sides, both left and the right, and as well as the front, and down goes Cyrex guys. Lucifer was able to confirm the elimination over there, and once again EQZ is going at it against Jin says High's team, and Mafia team has been eliminated, if you can see. So we're down to 14 teams and 15 teams in the main league. Fury, I would give you the honor to do the casting for this. I think it's very, very heated right now at the stage of scoring. Thank you very much. මං හිතන්නේ දැන් අපි mid range එකෙන් එන්නම පොඩ්ඩක් අර circle එකේ move වීමත් එක්ක වැඩි වශයෙන් අපිට battlefield බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා. මෙන්න හොඳ grenade battle එකක් අපිට බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙන එකත් එක්කම මේ trade එකත් එක්ක බලමු මොන පැත්තට වාසිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මේ second grenade එක තමයි throw කරන්නේ. නමුත් එහි කාල පරතර මැනීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් අඩුපාඩුවක් වශයෙන් දකින්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ black ගේ අතින් ඒ throw කරපු grenade එකත් එක්ක. මොකද මේ අවස්ථාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා LF QZ ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එම සෑහෙන ලොකු බලපෑමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. මොකද ලාස්ට් ටූම තමයි ඉන්නේ මේ පැත්තෙන් ෂොට් කීප ගන්නවා. කනෙක්ට් වෙන්නේ අල්ප වශයෙන් ඔක්ටේන් ගේ ඒ DBS ප්‍රහාරය. එහි ප්‍රතිඵලය වශයෙන් මම හිතන්නේ EQC මේ වෙද්දී ලාස්ට් මෑන්ච් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. දැන් පර්ෆෙක්ට් ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා EQC LF ලව ඉක්මනින්ම පළවෙනි මැච් එකේ ලොබි එකට යවන්න. නමුත් ඔමේගා තවමත් ස්ටෑන්ඩ් අප් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ටීම් එක වෙනුවෙන්. බලමු මොන වගේ තත්ත්වයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මම හිතන්නේ කෝල් අවුට් එක එනවා මේ පැත්තෙන් ස්ටෝම් ගෙන් ඉක්මනින්ම බැක් වෙලා පොයින්ට්ස් කීපයක් රැකගත යුතුමයි කියලා. මොකද එක පොයින්ට් එකක් ඩවුන් ඇන් අවුට් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මොකද ඔවුන් ආරම්භයේ සිටම මේ තාක් දුරට හොඳ පොසිෂන් එකක් හෝල්ඩ් අප් කර ගැනීමක් සිදු කරගනිමින් චිකන් ඩිනර් එකක් උදෙසා සෑහෙන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තබාගෙන සිටියා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා මේ වෙලාවේ. සියලුම සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවන් ටිෆු ස්ටෝම් ලගේ මේ වෙද්දි බිඳ වැටිලා ඔමේගා විතරයි last man standing for the teams විදියට ඉන්න එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ කෙලිම ජීන්ගේ පැත්තට තවත් kill point එකක් secure වෙද්දී ඔමේගා සම්පූර්ණයෙන්ම නිල වශයෙන්ම තනි පුද්ගලෙක්ම නැතම් only one man army බවට පරිවර්තනය වෙලා තිනවා EQC එක්ක. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහේ eliminations 6ක් සම්පූර්ණ ස්ක්වොඩ් එක තමයි top range team එකක් තමයි. තව shot fire skip එකක් ගන්න මේ වෙලාවේ red dot එකත් එක්ක බත් කනෙක්ට් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවසානයේදී ක්‍රිෂ් ඩවුන් වෙලා තිනවා මේ පැත්තේ high ground advantage එකත් එක්ක. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් 0 ඒ විතරක් නෙමෙයි black පත් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ last man ඩවුන් වෙලා තිනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ජීන් තමයි මේ පැත්තෙන් last man stand for the team. ඉන්නේ 1v1 situation එකකට නම් මේ පැත්තෙන් do or die එකත් එක්ක බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ කෙලිම right side ඒ වගේම left side space both sides වලින් attack එක එනවා. මේ පැත්තෙන් ස්ට්‍රයිකර් shots ටිකක් ගන්නවා. connect වෙනවා. නමුත් අර players ලගේ advantage එකේ මම දැන් man power එක අතින් VE eSports and ඉදිරියෙන් සිටින ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ players ලා 3 දෙනෙක් ඉතිරි වෙලා සිටියා ඒ battlefield එකේ අවසාන තත්ත්ව විස්තරය වන තෙක්ම. ඉතින් එහි බලාපොරොත්තුවත් එක්ක මේ වෙලාවේ හොඳ advantage එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. නමුත් ඔමේගා අල්ෆා
මම හිතන්නේ ඩැමේජ් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න නොක්ඩවුන් එක ගන්නවා. ඒකත් එක්ක විකි තමයි මේ පැත්තේ කිල් පොඩයක් විතර රිලයිස් කරගන්නේ. නමුත් තොරතුරු සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ඔමේගාටත් ලැබුණේ නැහැ. VE eSports players-ලා කෙබඳු ආකාරයේ ස්ථානවලද ඉන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ ඔමේගාට කිල් පොයින්ට් එකක් විතර සිකියු කරගන්න අවකාශයක් ලැබුණේ. මං හිතන්නේ ඒ කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගැනීමත් එක්ක මේ පැත්තෙන් EQC-ලා down and out වෙලා යනවා. මෙන්න තවත් රෙඩ් ලැක් ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන අපිට බලාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ වැඩි වාර ගණනක් මේ 4K eSports-ලා මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ battlefield එක කරන negation as well. King of S12K Sri Lanka. මම හිතන්නේ ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම වචන නොවේ ඒ නිවැරදිම ඔහුට ලැබුණා ඔටුන්නක් S12K King කියලා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. නිගේෂ් on fire වෙලා තුනා මේ පැත්තේ. මම හිතන්නේ ප්‍රහාරය ඉතාමත්ම නිවැරදි. ඔහුගේ S12K ප්‍රහාරවල මම දැක තිබෙනවා මීට කලිනුත් ඉතාමත්ම නිවැරදි. ඔහුගේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ වශයෙන්ම තහවුරු කරගන්නවා මේ S12K ප්‍රහාරයත් එක්ක. ඒ අනුව අපිට බලන්න පුළුවන් තරම් මේ පැත්තේ 4-9 ලගේ ප්‍රහාරයක් ස්කෝඩ් බැක් ෆ්ලෝ බෙලා යනවා. මෙන්න TLQ eSports සිටිනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එලිමිනේෂන්ස් දෙකක් සමගින් zombie. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අතර WICKY සහ අනිත් පැත්තෙන් මම කියන්නේ fourth player Rapavia යුද්ධය අතර වාසි ප්‍රහාරයක් එළෙනවා. මේ පැත්තෙන් සූස් ටික තමයි ෂොට්ස් ටික එන්නේ. නොපෙතු ප්‍රහාරයකට තමයි නතු වෙන්නේ. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ තමයි ගේම් එක. සූස් ටික ප්‍රහාරات එක මේ පැත්තෙන් TLQ player කෙනෙක් down and out වෙලානොත් එක්කම man power එක last 3 players ලට down වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ stage number 3 එකේ තමයි මේ වෙලාවේ අපි රැඳී ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම තවමත් කණ්ඩායම 11ක් අපිට බලාපොරොත්තු තබාගත් කණ්ඩායම 11ක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි අනිවාර්යෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද සියලුම කණ්ඩායම් වැඩි වශයෙන් අතරවාදී ලස්සන ග්‍රැනේඩ් එකක් කරනවා. මේ පැත්තෙන් සූස් ටිකේ ග්‍රැනේඩ් එක මම හිතන්නේ හරියටම කල්යල් මැනීම ඉතාමත්ම නිවැරදි ආකාරයෙන් ලබාගත් ග්‍රැනේඩ් එකක් විතර බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටියේ. ඒකත් එක්ක මේලා කිලිම නොක්ඩවුන් එකක් ගන්න. ඒකත් එක්කම TLQ last man down අතර මේ පැත්තෙන් ක්ලාස් ෂොට් ටිකක් එනවා. මේ වෙලාවේ කෙලින්ම behind the scenes third party advantage එක අල්ලන බලාපොරොත්තු වෙන් හරියටම කිව්වොත් තමයි සූසයිඩ් මිෂන් එකක් ප්ලේ කරාදෝ කියලා හිතනවා මේ පැත්තෙන් PX eSports ලා. මොකද එහා පැත්තේ ඉන්නේ එච්චර හොඳ කට්ටියක් නෙමෙයි. එහා පැත්තෙන් ඉන්නේ කෙලින්ම ISSLxNRC. නමුත් මේ වෙලාවේ තමන්ගේ පොසිෂන් එක හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉන්නවට වඩා ෆයර් එකක් දීලා මේ වෙලාවේ මේ පැත්තේ හෙලෝ මමත් ඉන්නවා කියලා සයින් එක දුන්න එක මේ වෙලාවේ එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපි බලමු අවසාන කතාව මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ පොඩි නිහඬියාවක් පැවතෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම මගේ පැත්තේ නිහඬ වෙනකොට මං හිතනවා ජේලෝගේ පැත්ත අනිවාර්යෙන් නිහඬ වෙන එකක් නැතුව ඇති කියලා. ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තේ කෙලිම ජේලෝගේ පැත්තට මොන වගේ සිද්ධිදාමයක්ද ඒ පැත්තේ වෙන්නේ කියලා. STPO season 1 first day first match එකේ. Thanks a ton, Fury. So taking over into my POV, we can see a couple of teams are heading towards the zone. But my concern over here is how the VEs would be able to rotate to the zone, given that we have a couple of teams that they might need to cross paths with. And the PXs are holding on to a really good position over here, guys. Holding straight in the middle of the zone. And that gives them more advantage as well if we had not noticed it before. And we can see 4Ks would be going ahead with the EQZs, and the fight has already taken place between Origins Esports versus VEs. So let's see, guys. I don't think the Origin Esports would be able to get the fight then and there itself, given that. And down goes Chris over here by DEFCON. What on earth just happened there? B9 getting a couple of shots as well, and Chris being confirmed, and Tauter going straight into B9's lair over there, being eliminated. B9 in his last HP. Here comes Federal. Let's see if Federal would be able to get a couple of shots over there, and he does not, unfortunately. But here comes the grenade. I feel like the grenade should be connected to him, guys, and here it is. Let's see if the grenade connects. Down goes Apex on the other hand as well, and so does Nikesh and Rio as well. A perfect grenade over there, and down goes Federal. Did B9 just take down the team over here as well? Alright, so with that we can see hashtag 10 stands, hashtag 10 the 4K team being eliminated, hashtag 9 the Origins being eliminated, and we are down to last 8 teams. So far, we can see EQZs have scored a total of 11 eliminations here. And we're down to 24 teams. DEFCONs, the situation doesn't look good on them as well, guys. Sigma, the IGL for the team, standing on all on his own over here. And down goes Sigma in a split second over here by Doom.
ISSL scoring a total of 8 eliminations as well. Now, if you take a look at the leaderboard, Wicky's team stands with 11 eliminations, VE's with 7, ISSL NRC with 8, and DDX with 4. BX with 1 and Ripa and Team X 0 so far. However, I feel like, given that we have 7 teams on the line, there should definitely be some sort of strategy that they're about to pull out over here. I think Team X4's last man over here trying to do a heal battle over here. Mind you, the zone isn't that critically damaging, but the minute it starts, it turns into stage 5 is when you should really be worried of. Right, so let's see, guys, who would be able to get the next team down. Drop your early predictions down in the comments below and bring the hype up. The stakes are so high for your one and only Stpo's grand finals with 60k at the stake. We can see Rapa B2R forming into a nice position over here using... Oh, down goes Nostra as well by Nehan, guys. And with that team, B9 goes down as well. With that team, VE has been taken completely off. So Nehan has had a couple of grenade eliminations over there. We can see Nafla taking out your Sasuke B2R. Now we're down to last 6 teams with just 19 remaining. Here comes more grenades. Smokes being utilized everywhere, guys. DDX is going head to head first with the team B2Rs. We can see last man standing except Ash coming right behind as well. However, might be able to get... Ooh, down goes Ash as well, guys. So we're down to last 5 teams. Last 5 teams, and here comes DDX Star rushing straight at it. Straight at the B2Rs, guys. Grenades being thrown over here. Like starlights coming out. Right, so let's see, guys. I don't think B2Rs would have a chance over here given that the position they're holding is somewhat not really safe. Unfortunately, Star gets a couple of shots over here as well. Grenades, however, does not connect either of the B2R members. Let's see if Nafla would be able to get down a couple of more grenades and take one of them down. They've already secured 5 eliminations as well, and in about 50 seconds we'll be closing into stage 6 of the zone as well. More grenades being thrown. However, we can see Rappan is last HP and so is Morbius. I feel like this should be the perfect time to rush the team. Down goes Morbius, guys. The first smoke has been taken in. Let's see what sort of strategy the DDXs are about to play out over here. How many grenades have they had in their hand is the question. Down goes Sasuke as well. So last man standing for Team B2R. Perfect shots over here by the S12K. I don't think he's really aware that Rappa is in the vehicle itself. Alright, guys, and down goes Morbius. Still standing, I think, Rappa B2R in the vehicle. Using the full advantage of the smoke. Now, if you take a look at the down screen over there, Rappa goes down, guys. They were able to identify where Rappa is exactly at, and we are down to last 4 teams with 14 remaining. So I would definitely hand it over to Fury to bring the heat live in action. Fury, over to you. Thank you very much, Jelo. මං හිතන්නේ අවසාන battlefield එකේ ජේලෝගේ පැත්තේ මේ පැත්තට මාරු කරගත් අන්තිම battlefield එකේ අන්තිමට ඉතුරු වෙලා තියෙන teams 4ක් විතරයි. මෙතන teams 11ක් ඉතුරු වෙලා ඉදී ජේලෝගේ පැත්තෙන් කෙලිම teams 7ක්ම down and out වෙලා ගියා. එක ළඟ එකත් එක්ක මේ වෙලාවේ ඉඩකඩ ප්‍රමාණය පොඩක් වැඩිපුර තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න shots කීපයක් කරලා already කිම behind the scenes එන්නේ. මෙතන මේ වෙලාවේ නොපැතු විදිහට තමයි PX වල battlefield එක නිර්මාණය කරගත්තු විදිහට ඉස්සරහට continue කරගන්න වෙලා තියෙන ලස්සන ග්‍රෑඩ් එකක් එනවා මේ පැත්තෙන් Nejiwa down and out ලා තියෙනවා 50ක ප්‍රතිශතයක් මේ විදි down වෙලා තියෙන්නේ man power එක අතින් ගත්තොත් එහෙම දැන් දෙන්නෙක් විතර උන්ගේ පැත්තෙන් ඉතිරි වෙලා ඉන්නේ final battle එකට face to face battle එකක් අරගන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන ඉතින් බලමු මේ වෙලාවේ survival එක වැදගත් වෙනවා මොකද already කිලිම teams 4ක් ඉතුරුලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ 2 හෝ 3 අනිවාර්යෙන් catch කරගන්න ලේසි පහසුවෙන් හැකියාවක් නොලැබුණත් අනිවාර්යෙන් ඔවුන්ගේ ඉතුරු දෙන්නට පොඩ්ඩක් වෙලා හිටියොත් ඉන් අල්ලගෙන battle එක survival පුළුවන් chance එකක් අපිට තවත් shots කීපයක් ගන්නවා මේ පැත්තෙන් down කරදාගෙන DDXY SL ලස්සන grenade එකක Jimmy-ගෙන් තමයි grenade එක එන්නේ. ඒකත් එක්කම DDX ලා මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ 1 by 1 knock down වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු DDX වගේ පැත්තෙන් revive ටික ගත්තොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම WICKY ලගේ squad එක මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ගේ battle එක යන අතර වාර
වාරදී ඉතාමත්ම නුවණැති ආකාරයට තමගේ පොසිෂන්ස් ටික අරගෙන තිනවා කිව්වා වගේම විකි මේ පැත්තෙන් ලස්සන නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා ඩවුන් ඇන් අවුට් කළා දාගන්නවා YS ව කිල් පොයින්ට්ස් 12ක් එක තමයි විකිලගේ ස්කෝඩ් එක මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ඒකත් එක්කම බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් මේ ලෝ රේන්ජ් ෂොට් එකක් ගමන් තමයි ඉන්නේ ෆෝර් ස්කෝප් එකත් එක්ක ස්ප්‍රේ එකක් දෙනවා මේ පැත්තෙන් ඕපන් ඒජ් එකකට බට් කනෙක්ට් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒකත් එක්කම තවත් නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා මේ පැත්තෙන් පර්ෆෙක්ට් තමයි ස්ට්‍රයික් කරන්නේ ජීමීට ස්ට්‍රයික් එක ජීමියා මේ පැත්තේ ඩවුන් වෙලා තියෙනවා ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ top 4 teams වලින් ඉතාමත්ම හොඳ tough battle එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් chance එකක් හම්බෙනවා හැම අතේම battlefields වල smoke stroke කරගෙන මම උපරිමයේ තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා කණ්ඩායම් වලට අතරවාදී මෝටර් එකක් එනවා මේ පැත්තෙන් PX එනවා මේ වෙලාවේ කිලිබ දැවි අලුවියන අතර වාර්දී last man down වෙලා යනවා PX eSports ලා බලාපොරොත්තු සහගත ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා එක මේක මෙඩිකේට් එකක් විතරයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ ඇස් පෙනෙන මානේ ස්පනා පිට තියෙන vehicle එක නමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ vehicle එකකින් ගිහලා survive එකක් maintain කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙවිත් කියලා ස්ටාර් ආර් ඉන්නවා මේ පැත්තේ එකත් එක්කම මං හිතන්නේ උකුසු ඇස් දාගෙන ඉන්නවා අපිට බලාගෙන පර්වතයේ මුතුනේ සිට තමන්ගේ ගොදුර දිහා බලනවා වගේ උකුසු මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නේ ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි කෙලිම විකිලගේ ටීම් එක තමයි බලාගෙන ඉන්නේ out of the zone ඉඳලා zone advantage එක ගන්න එන සියලුම දෙනාට එකම ඉරණමයි තිබෙන්නේ මෙන්න මේ ඉරණමයි ඔවුන් තිබෙන්නේ ස්ටාර් මේ පැත්තේ catch කරගන්නවා eliminations එකක් විදියට ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ කෙලිම DDX last match down වෙලා තිනවා අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා short fires ටික විකිගේ පැත්තෙන් නැවත වතාවක් last two teams වලට මේ වෙලාවේ කෙලිම back to lobby කළා දාගන්නවා DDX eSports ලා මෙන්න battlefield එක start වෙනවා VE ISSLxNRC versus මේ පැත්තෙන් විකි ඉස්සල්ලාගේ team එකත් එක්ක මෙන්න first knock down එක catch up කරලා දෙනවා විකි මේ පැත්තෙන් last man standing for the teams and බලමු කාගේ පැත්තට මේ chicken dinner එක secure කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා අද්විතීය පළවෙනි chicken dinner එක Lucifer 1v2 situation එක catch up කරගැනීමත් එක්ක තමන්ගේ පැත්තට වාසිදායක තත්ත්වය නැත්නම් 10 points තමන්ගේ පැත්තට ලියවලා දෙවිද එසේත් නැත්නම් cracks මේ ඉතාමත්ම ඥානාන්විත උපාය මාර්ගික සැලසුම හරි ගිහිල්ලා ලූසිෆර්ව සර්ප්‍රයිස් වෙලා කෙලිම chicken dinner එකේ QC ලගේ පැත්තේ මත තම් පිංගිලගේ පැත්තේ ඒකද බලමු මොකද කරගන්න ප්‍රමික short pass ටික ගන්න මේ පැත්තේ ලූසිෆර් කවුන්ට් කරගන්න මේ වෙලාවේ done and dust කළා දාගන්න මේ පැත්තෙන් EQC WICKY ඉස්සල්ලා මේ වෙලාවේ පළවෙනි chicken dinner එක ස්ට්‍රයික් කරගන්නවා ලූසිෆර් බිඳ වැටීමත් සමගම ඒ අනුව මං හිතන්නේ ලොකු පොයින්ට් ටේබල් එකකට බලාපොරොත්තු නොවූ පොයින්ට් ටේබල් එකක පහසයි අනෙකුත් කණ්ඩායම් 17ටම විදින්නට සිදු වී තිබෙන්නේ. නමුත් මේ වෙලාවේ එකම සතුටු වෙන කණ්ඩායම පළවෙනි තරගයේ අවසානයේදී ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි EQC WICKY ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම තමයි. මොකද ඔවුන්ගේ පැත්තේ එලිමිනේෂන්ස් 15කට එහා එලිමිනේෂන්ස් ප්‍රමාණයක් සමගින් chicken dinner එක සිකියු කරගත්තා. මං හිතන්නේ පළවෙනි මැච් එකේ මේ තරම් ලොකු strong start එකක් අරගනී කියන එක ඇත්තටම කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් ස්ටාර්ට් එක මේ ආකාරයෙන් ලබා ගනිද්දී අවසානයත් ඒ වගේම මැද පරිච්ඡේදයත් හොඳින් ලියවා ගත්තොත් මේ තරඟ මාලාවේ ජයග්‍රහණය මං හිතන්නේ තවදුරටත් සිහිනයක් වේවි කියලා. ජේලෝ ඉන්නා මේ පැත්තෙන් අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ ටීම් ස්ටැට්ස් ටික බලන්න ජේලෝ සමගින්. Thanks, Perry. So moving on to your winning team stats for the grand finals match 1, EQZ WICKY with a total of 9 eliminations, Cracks with 3 eliminations, Perfect with 5 eliminations, and Luffy with 0 eliminations. So there you have it, guys. You can see your winning team stats so far for the match of Erangel. Let's move into your next stat. At summary, so we've got 69 eliminations, 65 knockouts, 8,303 total healings, 9 grenade eliminations, 39 assists, and 4 vehicle eliminations. Somewhat a pretty average match summary, to be honest, starting off. But let's see, we do have 4 matches left out to be played. Moving on to our next stat, head-to-head comparison between #1 and #2. In terms of damage, we can see WICKY with a total of 2,631 damage, 2,392 for ISSLNRC. And in terms of knocks, WICKY has 15 and 10 for ISSLNRC. In terms of eliminations, however, a total gap of 7, 17 for EQZ WICKY and 10 for ISSLNRC. The total points gap being 27 for WICKY and 16 for ISSLNRC. Now let's move on to your next stat.
Okay, so the most valuable player over here, guys. Let's give it up for EQZ Vicky, sir, with a total of 9 eliminations, 977 damage, 1 assist, 6 knocks, and 178 healings. So, with that, he was able to earn the title of the most valuable player so far for STPO Season 1, Match 1. Now, let's move into your next stat. Alright, so moving on to your top players for the STPS Grand Finals Match 1. Hashtag 1 stands Vicky, sir, with a total of 9 eliminations. Perfect with a total of 5 eliminations. Star with 4 eliminations. Nafler with 3 eliminations. And Nostra with 4 eliminations. So there you have it, guys. Your top 5 players so far for STPO Season 1 Grand Finals Match 1. Let's give it up one more time for Vicky, Perfect, Star, Nafler, and Nostra. Now, in terms of your match rankings, let's start off from hashtag 18. JJ Reborn 4K Ghost, Origins Esports, and Mafia Gang with a total of 0 points. RLX with 1 point. TLQ Legends and DEFCON's IRC and Force, X-Force, and EQZ with a total of 2 points each. 0B2R, Rappa B2R with 3 points. PX Esports with 8. VE Esports simultaneously 8. 4 Knights with 9 points. DDX Esports with 16. And so is ISSLNRC with 16. However, just the difference was when it comes in terms of the placement points. So hashtag 1 stands EQZ Vicky's team with a total of 27 points. So that's it, folks. The match ranking so far upon concluding match 1 for STPO Season 1 Grand Finals. Now, moving on to today's matches for the Grand Finals, we can see match 1 for Erangel has already been concluded and swiped off completely by Vicky with a total of 27 points and 17 eliminations. Now, moving on, we do have 4 maps left out to be played. So, before we head on to the next map, the map of Miramar, I think it's best we give a small break for the teams to gear up themselves, as well as Fury, who might be looking forward for a quick break as well, right, Fury? අනිවාර්යෙන් මං හිතන්නේ අපිට විරාමයකට යන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවි කියලා හිතනවා. මොකද මේ වෙලාවේ හොඳ රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් එකක් අවශ්‍යයි. මොකද මේ වෙදී ලොකු පොයින්ට්ස් ගැප් එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා අනිකුත් කණ්ඩායම් එක්ක. ඉතින් සැලසුම් සකස් කර ගන්නට සහ අනිවාර්යෙන්ම පොඩ්ඩක් අර මයින්ඩ් එක ෆ්‍රී කර ගන්න හොඳ නිදහස් මනසකින් යුක්තව දෙවෙනි තරගයත් එක්ක එකතු වන්නටත් අනිවාර්යෙන්ම අපිට දැන් හරිම මහන්සි. මොකද ආරම්භයේ ඉඳලම බැටල් ෆීල්ඩ් එකක් විතර අපිට තිබුණේ. ඒ හින්දා පොඩි වතුර එකක් එහෙම බීලා නැවතත් ඔයගොල්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වන බලාපොරොත්තුෙන් අපි පුංචි විරාමයකට යන්න සූදානම් වන්නේ. විරාමයෙන් අනතුරු නැවතත් අපි STPO second match එක නැත්තම් මිරමාර එකත් එක තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඉතාමත් ඉක්මනින් එනවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායම් ටික හඳුන්වලා දෙන්නත් එක්ක මේ විරාමයෙන් අනතුරුව.
අයිබෝන් සිළුම දෙනාට නැවතවතාවක් එකතු වනවා ශ්‍රී ලංකන් ටැමිල් PUBG M organisation ඉදිරිපත් කරන STPO Champions Trophy 2025 සමගින් ඉතින් රුපියල් 60,000ක සම්පූර්ණ මුදලක් සමග තමයි අද සහ හෙට දවසේදී තරග වදින්නේ මේ කණ්ඩායම් 18ම. ඉතින් අද දවසේ පළවෙනි තරගය EQC WICKY ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඔවුන් එහිදී ලකුණු 25ක ප්‍රමාණයක් නැත්නම් පොයින්ට්ස් 25ක් එකතු කරගත්ත පළවෙනි මැච් එකේම. ඉතින් ඒකත් එක්කම නැවතතාවක් ආරාධනා කරනවා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා සහ මේ වෙලාවේ තමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා අපේ දමිල එහෙම නැත්නම් ටැමිල් PUBG M organisation එක. ඉතින් මේ තරග මාලාව සම්පූර්ණ දායකත්වයේ අනුග්‍රහය විතරක් නෙමේ සංවිධාන ශක්තිය මේ කියනා වූ සියල්ලම ඔවුන් හරහා තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම නිරන්තරයෙන්ම ඔවුන් මතක් කළ යුතුමයි. ඒකත් එක්කම අද ටීම්ස් ටික හඳුන්වලා දෙන්න අපිට පුංචි වෙලාවක් දෙන්න කියලා ඉල්ලන ගමම්ම ඒකත් එක්කම බැටල්ෆීල්ඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න හරියටම කිව්වොත් එහම අපි කියන්නේ නිකන් අර මුල පුරන කලින් නිකන් මල් වෙඩි ගහලා වැඩේ පටන් ගන්නවා වගේ මේ පැත්තෙන් ෆ්ලයිට් එක යවලා වැඩේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ෆ්ලයිට් පාත් එක ස්ටාර්ට් උතරන වෙලා බලන්න පුළුවන් පෙජ්සු ඒරියාකේ සිට ඕල්රෙඩි කෙලින්ම ලා ඩ්‍රිල් පැත්තට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මොන්ටෙවල නෝත් සයිඩ් එක. ඉතින් ෆ්ලයිට් පාත් එකත් එක්ක ප්ලේයර්ස්ලා ටීම්ස් මොන පැත්තටද shift වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ drop locations මොන විදිහටද තියෙන්නේ කියලා බලන්න අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ ජේලෝගේ පැත්තට. ජේලොත් එක්ක ගිහිල්ලා බලමු drop location වල මොකද වෙන්නේ කියලා. Right, thank you so much, Fury. So the first circle has already been established in, and I feel like there's going to be some early clashes around in on top of Impala, as well as let's not forget Los Leones for certain, and definitely we should be able to see some rush actions around in Pecado and Monte as well. So we can see a couple of teams are still heading towards their destined locations to secure their leads. Let's see who would be able to get the first knock, the first blood. I think there's a lot of teams that might need to get into the safe zone as well, given that the zone ironically shifted towards the western side of the map, and I feel like the DEFCONs are going into a fight, guys. Igris over here trying to get a couple of pistol shots. Then that would be the PX Esports. Down goes Bika over here, guys. Igris taking a perfect pistol shot over there. Unfortunately, Bika's teammates are not around, given that they had... I feel like it was a rock clash in there. Right, so let's see, guys. DEFCONs were able to get the first knock, the first blood in. Now I'll be handing it over to Fury to do the rest of the honors. right, thank you very much. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා first blood එක කොහොම හරි catch කරගත්ත අපේ production team එක. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් long range එකකින් නෙජිකින් ලස්සන tap shots කීපයක් ඉන්න තමයි SKS ගැන කතා කරද්දි Miramar එක හොඳ බැඳීමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ long range එකක් තියෙන්නේ සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ගත්තොත් එimhe 60ක 70ක ප්‍රතිශතයක්ම මේ map එක තුල එහෙම නැත්නම් මේ round එක තුල open areas විතරමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් 30ක 25ක ප්‍රතිශතයක් වගේ තමයි compounds වලින් මේ map එක already සංයුක්ත වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ හොඳ weapons විදිහට අපිට බලා ගන්න එහෙම නැත්නම් හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් kill points තිබු විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණා. ඈත අතීතයේ ඉඳන්ම mini 14s ඒ වගේම SKS සහ මම හිතන්නේ Kar 98 වගේ snipers power use කරනවා. මොකද ඉක්මනින්ම knock down එකක් ගන්න, elimination එකක් confirm කරගන්න වගේ ලොකු දේවල් කරගන්න මේ weapons හරහා ඔවුන්ට අවකාශයක් ලැබුණා. එක මම ගොඩක් අනිවාර්යයෙන්ම use කරනවා M416 එහෙම නැත්නම් SCAR-L වගේ weapons තුත් use කරන අනිවාර්යයෙන්ම ඒ mid range එක සහ ගොඩක් දුරට long range එක close range එක මේ හැමදේම touch කරන්න පුළුවන් හින්දා 5 points weapons වලින්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඉතින් ගත්තොත් එහෙම S12K DBS හැරුණකොට වැඩි ප්‍රමාණයක් මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම SLR SKS mini 14 සහ snipers use කරයි කියලා. ඉතින් යාකාරයෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක Miramar ගැන කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම high grounds වල ඉන්න අයට හොඳ kill feed එකක් අනිවාර්යෙන් continue කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා ලොකු view එකක් තියෙනකොට මේ open areas වල knockdown එකක් වුණා කියලා කියන්නේ ආයි revive එකක් ගන්න එක ලේසි පහසු වෙන කටයුත්තක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලා ගන්න පුළුවන් තවත් මම හිතන්නේ ආගන්තුකයන් කිහිප දෙනෙකු මේ වෙලාවේ EQC විකිලගේ පැත්තෙන් යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. කෙලින්ම හායි කියලා බයි කිව්ව ඉතම ඉක්මනට
මොකද හයි කියලා වැඩි වෙලාවක් හිටියොත් මං හිතන්නේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් වෙලා හිටියොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා එකත් එක්කම ස්වැග් යන මේ පැත්තේ ෆුල් ඕපන් ඒරියා එකේ නොක් ඩවුන් එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක බුලට් එකකින් ඩවුන් කළා තා ගන්න අවසානයේදී මේ පැත්තෙන් කෙලිම LFEQC ස්වැගීගේ M64 ෂොට්ස් කීපයත් සමගින් පළවෙනි කිල් පොයින්ට් එක උන්ගේ පැත්තට සිකියු කරගන්නවා මං හිතන්නේ ජේලෝ ඉන්නවා මේ වෙලාවේ කඳු මුදුනේ අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ කෙලිම ජේලෝගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Right, thanks Fury. So unknowingly DEFCON's entered into the El Azhar area, and with that they have also sacrificed one of their team members who would be crazy. So it's going to be a 3-man power that we're going to witness. 4K Divine getting a couple of knocks over there, confirming GG Sanhok as well. Alright, so they have already secured one elimination, and we can see GG Reborn's positions doesn't look very safe, to be honest. Running out in the open as well and trying to get a secure position. However, the location seems to be very, very unsafe, given that, you know, the 4K teams might be holding on to higher grounds where they have a 360 view on where exactly their whereabouts are. And we can, moving on to your 4 Knights POV over here, we can see they are literally dominating all by themselves around in Chumasera, getting into the vehicles and doing a rotation completely. Right, so in about 2 minutes and 30 seconds, guys, we will be heading into the second stage of the safe zone. So all teams are taking on their shifted rotations already. We can see that, and we are still stagnant with 18 teams and 69 remaining. Don't forget to like, share, subscribe, and also show your support for the teams that are actively participating today, because they need your virtual support regardless of, you know, the downfalls that may or may not happen. So we can see ISSLNRC's, all of their team members seems to be offline for a second. Unless for Susti is about to get a vehicle in, and here comes Doom as well. I think Susti is in a completely different position around in Minas, and so is Doom. What is happening over here? Never mind. So moving on to your 0B2R's POV over here, guys. I think they should be around next to Picado, if I'm not mistaken. All by themselves. I actually tentatively believed, you know, there would be another team that would be going ahead against with them. Right, so let's take a view into Fury's POV now, given that I didn't really have any action field items early on, to be honest, given that, you know, it is the map of Miramar after all. Teams might clash against one another when it's time to hit stage 4 or stage 5. So over to you, Fury. Right, thank you very much, Jelo. නැවත වතාවක් අපි සම්බන්ධ වෙනවා STPO 2025 සමගින් ඉතුරු පෙළ 60000කට තමයි මේ තමන්ගේ කණ්ඩායම හැංගීම සහ මේ වෙලාවේ performance ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් හොඳ බැක්කමට දවසේදී ජාරෝනේ ලබා ගනීවි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් GG Reborns ලා පොඩක් අනතුරුදායක තත්වයක තමයි ඉන්නේ. මොකද එච්චර හොඳ තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ ලැබ් ඇටැක් එකත් එක්ක. මොකද kill points ලබා ගැනීමම අරමුණ බවට පරිවර්තනය කරගෙන කිසිම යටි අරමුණක් නැහැ. එකම අරමුණ එදිනේ තමයි kill points අතර ලබා ගැනීම. 4K ලා මේ වෙලාවේ ලුහු බඳින්නේ පළවෙනි knock down එක ලබා ගන්න. ඉතින් නොයිව සිල්ලෙන්නේ මේ අත දුවන ආකාරයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. first knock down එක catch up කර ගන්න අතර අතර වාරදී grenade straight එක නා මේ පැත්තෙන් left side corner එක පැත්තට damage කර ගන්න chance එකක් හම්බුනා. මේ පැත්තේ 25% වගේ තමයි off කර ගන්න 100 health එකෙන්. එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් grenade එක throw කර ගන්න. එකත් සමගින් කෙලිම 40ක ප්‍රමාණයකට මේ health එක මේ වෙද්දි down වෙලා තිනවා. 4K YT ගේ පැත්ත එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා කෙලිම 4K Draka වෙන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ front එක පැත්තට ගිහලා දෙනවා. එකත් එක්කම crash එක මේ වෙලාවේ නැවත වතාවක් third player තර ගන්නවත් එක්කම Lucifer down කළා ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ දැන් upside down එකක් තියෙනවා. නැත්නම් අර ප්‍රතිවිරුද්ධ වුණා. නැත්නම් දිශාව පොඩ මාරුණා වගේ සිදුවීමක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද දැන් rush එක ආපු team එක එම නැත්නම් push කළා kill ටික ගන්න ආපු team එකට සිද්ධ වෙලා තියෙන තමන්ගේ positions ටික රැකගෙන දැන් මේ වෙලාවේ ඇබැද්දියට ලක් වෙච්ච තමන්ගේ යාළුවා බේර ගන්න එක. එකත් එක්කම smokes ටික throw කරලා හොඳ cover එකක් මේ වෙද්දි හදලා තියෙනවා. නමුත් grenades ටික එනවා. ඒකෙන් පොඩක් මේ වෙලාවේ බේරිලා ඉන්න එක තමයි අනිත් අයගේ ඇඟට නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙන්නේ.
ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා 4K ගෝඩ්ස්ලා තමයි මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මේ අනතුරු සහිත තත්වයක ඉන්නේ. නොක්ඩවුන් එක බලමු රිවයිව් කරගන්න chance එකක් හම්බ වේවිද කියලා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එම GG රීබවුන්ඩ්ස්ලා මේ වෙද්දී ෆස්ට් නොක්ඩවුන් එක කැච් අප් කරගෙන තියෙන ඉතින් ඒකත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එම හොඳ වාසිදායක තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. කවුරු හෝ ප්ලේයර් කෙනෙක් ඕෆ් ඇන්ගල් එකක් අරගෙන තවත් නොක්ඩවුන් එකක් ගත්ත කියලා කියන අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පුෂ් එකක් ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ කිල් පොයින්ට්ස් හතර නැත්නම් ඕන්ගේ පැත්තට කරපු ඇටැක් එකට හොඳ ඩිෆෙන්ස් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ආකාරයට තත්ත්වයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ කෙලිම අපිට බලන්න පුළුවන් 4K ලාස්ට් මෑන් එහෙම නැත්නම් අපිට බලන්න පුළුවන් කෙලිම ඕෆ් ඇන්ගල් ප්ලේයර් මේ වෙද්දී කෙලිම ෆයිට් එකට ජොයින් වෙලා අදින එකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් ඕපන් ෆීඩ් එකේ ෂොට්ස් කීපයක් ගන්න එකත් එක්කම ලස්සන ඉන්සේන් ෂොට්ස් කීපයක් කනෙක්ට් කර ගන්නවා එකත් එක්කම දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තුනා මේ වෙලාවේ කෙලිම තත්ත්වයට හොත් සබ්ජෙක්ට් මේ තියෙන්නේ මෙන්න ෂොට්ස් කියන අවුරට කෙලිම ඩිරෙක්ට් කනෙක්ෂන් එකත් එක්කම නොක් ඩවුන් එක කැච් කර ගන්නවා ඕවර් අනිත් පැත්තනොත් ආයෙමත් ඉක්මනින්ම නොක් ඩවුන් එක කැච් අප් කර ගන්නවා වැඩි වෙලාවක් යන්න වෙන්නේ සෙකන්ඩ් නොක් ඩවුන් එකත් මේ වෙද්දි ලබාගෙන ඉවරයි 4K කෝස් එකත් එක්කම කෙලිම ලාස්ට් මෑන් තමයි මේ ඒරියා එකේ ඉන්නේ විකි. අපි බලමු විකිට මොනවා වගේ දෙයක් කරගන්න chance එක හම්බ වේවිද කියලා. මං බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ වැඩි වෙලාවක් විකිට හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද ගෝස්ලාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ෆුල් රෂ් එකක් ෆුල් ෆුෂ් එකක් එනවා මේ වෙලාවේ. බලමු මොනවා වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ප්‍රේසා තුන්දෙනෙක් කියලා කෙලිම එක එල්ලේ විකිගේ පැත්තට තමයි ඇටැක් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. බලමු විකි මොනවා වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. කම්පවුන්ඩ් එකේ ඇතුලේ මේ පැත්තෙන් ෂොට්ස් ටික ගන්නවා UMP එකත් එක්කම කෙලිම මේ පැත්තෙන් GG රීබවුන්ඩ්ස්ලාට GG කියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම good game එකකින් අනතුරුව 4K ගෝඩ්ස්ලා මේ පැත්තෙන් kill points ටික secure කරගන්නවා මේ ආකාරයට. ඒකත් එක්කම ඉතින් ජේලෝගේ පැත්තේ මේ වෙලාවේ RLXලා battlefield එක start කරලා තියෙන්නේ. අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ කෙලිම ජේලෝගේ පැත්තට battlefield එක මොන වගේද කියලා බලන්න. All right, so thank you very much, Fury. Now, making sure that my POV is clearly set on the GODZxRLX team over here. Let's see. I think Dilla, he has the advantage of holding on to the upper grounds, making sure that the Origins teams are still under his sight. We can see a perfect ambush over here being executed by the RLX squad. Now moving on to EQZ's team over here. I think they're taking a rotation. So I feel like they should be able to get into another layer as well. Now moving on to Origins Esports over here. I think they're not really aware as to where exactly Team RLX is at. And we're still down to 17 teams and 66 remaining. And here it is, guys. Destro over here. Destro taking a whole different approach, a whole different rotation. However, Origins Esports seems to be chasing behind him. And still, he was not able to go straight at Destro, given that the circumstances might topple over them. Right, so let's see, guys. Dilla still overlooking the possible shots over here. Still, he's not aware as to exactly where the rest of the team members could be at. I'm gonna take a couple of shots over here. Not really aware. I think Dilla still assumes that there's teams towards his eastern side as well. I feel like there's a whole new different rotation given that he just noticed where the team members are exactly at. So a couple of sprays over here by Dilla, however, does not connect it. But behind him, he gets a couple of shots as well. You got the Just Do Me taking out ex-Federal meanwhile and completely wiping off Federal. The Origins Esports just lost one of their team members. Let's see how they're able to play it out, guys, because they are in a very sandwiched of a moment. Now, if you take a look at the leaderboard, we can see #1 stands Wiki with 1 point, and so does 0. And however, Team 4K goes with 4 eliminations so far, and DEFCONs with 1 eliminations as well. Let's see, guys, this is gonna be intense because second map Miramar has definitely given us absolute perfect showdowns. So let's see who would be able to secure the second chicken dinner for the day. 4K is, however, holding on to the mid of the zone. And the zone just shifted. So we can see a lot of teams may need to get into the safe zone early on itself. Definitely DDXs will be clashing with VEs, and ISSLs might most possibly run into EQZs, and DEFCONs holding on towards the edges of the zone. So let's see, guys, there are a couple of teams holding on to play the mid, and we also have a couple of teams holding on to gatekeep the safe zone and make sure that there's no entries for the other teams to get into the zone. So let's take a view at
Fury's POV, I think this would be a perfect moment for him to have it in his highlights. Fury, over to you. very much ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ අපි එකතු වෙන්නේ නැවත වතාවක් STPO 2025 Grand Finales වල first day එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙලාවේ එකතු වෙච්ච හැමෝම ඉතාමත්ම ආදරෙන් යුක්ත පිළිගන්නවා අපේ සජීවී විකාශයත් එක්ක. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ දමිළ සහෘදයන් නැත්නම් මේ සංසදයටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ආකාරයේ තරගමාලාවක් නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධව මෙතන දිලාගෙන තවත් shots කිහිපයක් මේ වෙලාවේ බලාගන්න අවකාශයක් ලැබෙන එකත් එක්කම EQC ලත් මේ පැත්තේ battlefield එක start කරලා තියෙන්නේ. මම EQC versus EQC battle එක තමයි බලාගන්න පුළුවන්. මේකත් එක්කම සාදියා knock down වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ grenade එකත් එක්ක. දැන් Destro තමයි මේ වෙත්තේ ඉන්නේ. බලමු Destro මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොල්ට් එක throw කරගෙන left side corner එක පැත්තට Destro සීත වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ මේ 1v1 එක catch කරගන්න. එසේ නැත්නම් සාදියාගේ පැත්තට ලොකු අවදානමක් තිබෙනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන්. එකත් එක්කම kill point එක secure කරගන්න තමයි full try එකක් දෙන. එකත් එක්ක මොල්ට් එක throw කළා මේ වෙලාවේ මම දැන් අඩාල කරා සම්පූර්ණ වශයෙන්. මේකත් එක්කම Federal මේ පැත්තේ තවත් grenade throw කරගන්නවා. නමුත් කිසිම ප්‍රතිඵලදායක තත්ත්වයක් තවමත් නැහැ. සාදියා මේ වෙලාවේ කෙලිම රිවයිව් කරගන්න ෆුල් ටීම් එකම මේ වෙද්දි කම්පවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තේ කෙලිම RLX eSports ඉන්න මෙන්න ග්‍රැනේඩ් එක throw කරගන්න Destro විනාශකාරී ග්‍රැනේඩ් එකක් සමගින් තමන්ගේ නාමය නැවතත් ඉස්මතු කරනවා. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි තමන්ගේ නම Destro බවයි ඔහු සනාථ කළේ. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ කෙලිම අපි බලන්න ආසම කරන battlefield මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා තිනවා. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි කෙලිම ISSLxNRC ලා මේ වෙලාවේ කෙලිම උකුසු ඇස් තියාගෙන එහා පැත්තේ බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා RLX versus ISSL battlefield එක. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ කෙලිම compound එකේ තමයි හතර දෙනාම ඉන්නේ. RLX ගේ පැත්තට එච්චර වාසිසහගත තත්වයක් අඩුවෙන් තමයි තිබෙන්නේ. නමුත් බලමු මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මේ battlefield එකත් එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙලාව මේ පැත්තෙන් DDX eSports සමග position එක සාර්ථකව සනාථ කර ගන්න දෙමියත් යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මොකද තවමත් අර පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ DDX eSports ලාගේ මාවත. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අතර vehicle එක අරගෙන නැවත වතාවක් circle එක පැත්තට move වෙන අතර වාරේ තමයි අපි මේ DDX eSports බලාගෙන ඉන්නේ. වෙන 3 scope එක උපයෝග කරගෙන මේ කලින් කතා කළා වගේම high ground advantage එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු Star Rගේ. නමුත් එකඳු bullet එකක් හෝ connect කරගන්න අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. teams 10ක් තාමත් survive ඉන්නවා. අතර වාරේ rapper B2R knockdown ලා තියනවා මේ පැත්තෙන් මා හිතතු rapper. අපි බලමු revive කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. සාර්ථක revive එක ගන්න මේ පැත්තෙන් ලහියේ. ඒකත් එක්කම බලමු rapper B2 වලට මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. කලින් තරගයේ තුලදී points කීපයක් එකතු කරගත්තත් ඒ ප්‍රමාණවත් නැති බවක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ. අතර වාදී ඩෆ්ලර් catch කරගන්න මේ පැත්තෙන් IGL නොමැතිව මේ තරගයේ ඉදිරියට continue කරන්නට DDX eSports ලට සිද්ධ වෙන අතර වාරයේදී map එකේ ඉතාමත්ම කුඩා පරිසරයකට move වෙද්දී අපි යන්නේ සූදානම් වෙන ජේලෝගේ පැත්තට. map එකේ සිද්ධ වෙන සියලුම දේවල් එකින් එක බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. Right, thanks, Fury. So moving straight into heated action over here, the PX is handling a fight at the moment, given that they are somewhat 1,007 meters away, and RLX is going to go against one another with VE ISSLNRC. So let's see, guys. We can see Doom is definitely trying to take the solo man over here. Sorry. The solo guy Zoom over here for now, given that his teammates are taking a different rotation. We can see DDX is taking out 4K Lucifer meanwhile, and the team GODZxRLX trying to focus completely on the solo man, trying to take down Doom, and here comes the rotation over here, guys, completely flanking from the left, and you can see Sadia taking a complete rotation as well. However, would you look at that, ISSLNRC's team members are definitely covering for Doom, guys, and this is exactly why communication is required. And down goes Dilla as well. Let's see if the revive could be happening. Here comes Susri, the powerhouse as well. Destro trying to take the revive. However, I don't think he would have ample enough time, because given that he is in his last quarter of his city as well. And here comes Jimmy. Let's see if Jimmy would be able to. Jimmy did, guys, and with that Destro was taken out, and they were able to secure a total of 4 eliminations, and with that we are down to 15 teams and just 53 alive. Now that was definitely a heated battle that we really needed to see. Definitely a worthwhile match over here, guys. So we can see 4K Ghost over here, and LFEQZs going against B2Rs as well. 4K Kiki
dominating the fields of Erangel, Miramar as well. Now, if you take a look at the leaderboard, we can see ISSLNRC is leading so far with a total of 4 eliminations, and so is Ghost 4K Ghost with a total of 5 eliminations. We can see VEs over here, Nostra, however, standing as the solo man over here in the compound. Chris being taken out, PX Xena being taken out, and here comes 0B towards teams, guys. Just Umi being taken out simultaneously as well. So 2 knocks, 2 alive, and here comes the whole VE squad as well. They'll be able to get Chris revived, and down goes 0B2R as well, guys. So it's gonna be the solo man who will have to do everything. Let's see, Jin says hi is being taken out as well. Here it says just Umi, and Umi taking out Nostra, taking out Chris as well. What the bloody hell, guys. What a table turn of events over here. This is definitely something worthwhile to watch. We can see in hashtag 15 down goes team DEFCONs as well, and we are down to 14 teams. We can see PXs coming in for the third party as well. Now moving on, guys, we can see QZ is at the bottom as well, and we can see 4K Monster taking out Swaggy QZ over here. 4K Ghosts are literally thriving the fields of Miramar over here, guys. Amazing gameplay, and here comes 4K Monster straight at it to confirm the elimination as well as get the other knock as well. Here comes Monster, the IGL for 4K Ghosts, and down goes Monster here, guys. 4K Kiki trying to give the cover for his team over here. We can see Swaggy, however, in his last HP as well. Down goes NRC Doom by Demon. Black B2 are taking out VE Chris, and Demon taking out Doom. Let's see, guys, 2 of their members being knocked out over here, Divine as well as Monster. So last man standing for team 4K Coast would be Kiki. They were thriving early on itself, but I think, rational decisions were made, and hence the downfall for the moment. But don't worry, guys, we have 3 more matches left out to be played. So let's see if they're able to give us a 2v4 of a situation over here. We can see IRCs being taken out as well. We're still stagnant with 14 teams and 39 remaining. We can see 4Ks coming straight at the ISSNRC's layer over here. TLQ Whiskey taking out Cracks meantime. And the EQZs are going ahead against the fight with the IRCs over here, taking out completely Swaggy with a beautiful grenade that connects exactly towards him. We got the 4Ks right behind their tails as well. This is not going to be easy, isn't it, Fury? right ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ කලින් කිව්වා වගේ මෙච්චර ලේසි පහසු තත්ත්වයක නෙමෙයි මේ හැම ටීම් එකකම ඉන්නේ මොකද ගොඩක් ටීම්ස් වල මේ විදිහේ කෙලිම ප්ලේයර්ස්ලා එක්කෙනා දෙන්න අඩු වෙලා තමයි තියෙන්නේ ඊතර වාර්දි කෙලිම අපි TLQ eSports එකේ පැත්තට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒකත් එක්ක අපිට බලාගන්න පුළුවන් එලිමිනේෂන්ස් දෙකක් සමගින් තමයි ඉන්නේ හෙක්ස් ඩවුන් ලක්නවා මේ වෙලාවේ ඉතින් හෙක්ස් ගේ රිවයිව් එක ගන්න එක තමයි මේ වෙලාවේ ගොඩක් දුරට අපි බලාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අතර වාර්දි VE eliminated වෙලා යනවා මේ පැත්තෙන් බලාගන්න පුළුවන් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ out of the circle උමිවත් down and out දැකුම්කලු B2R උමිගේ 1v2 සිටුේෂන් එක බලාගන්න සමාන හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මේ පැත්තෙන් විකි වත් down and out වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ kill points 3ක් විතරයි විකිලගේ ටීම් එකට සිකියු කරගන්න පුළුවන් උනේ. පළවෙනි chicken dinner එකත් එක්ක සසඳා බැලීමේදී ලොකු අඩුවක් දකින්න පුළුවන් වුණා දෙවෙනි මැච් එක තුලදී. ඉතින් බලමු මොනවද දැක්කන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අලුත් chicken dinner එකක හිමි කරුවන් බලන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ. ග්‍රැනේඩ්ස් යනවා මේ පැත්තෙන් බලාගන්න පුළුවන්. රෙවෝගේ පැත්තට එක දිගටම රිජ් එකේ advantage එක ලබා ගන්න මේ වෙලාවේ කිලිම සවාවින එක මේන්ටේන් කරගන්නවා. මේ left side corner එක පැත්තට තවත් ග්‍රැනේඩ්, right side corner පැත්තට තවත් ග්‍රැනේඩ්. මේ වෙලාවේ කිලිම ග්‍රැනේඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රෙවෝව ඩවුන් කළා දාගන්නවා. දැන් අඩපණ වෙච්ච රෙවෝව රිවයිව් කරගන්න ස්ටෝම් මේ පැත්තෙන් ලස්සන කව එකක් දීලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ අවසි මොහොතේදීම කණ්ඩායමේ සහයෝගය ලැබුණා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ රෙවෝට. කතකම ස්ටෝම්ගේ හෙල්ත් එකත් එච්චර හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි තියෙන්නේ. තමයි එක ග්‍රැනේඩ් එකකින් මේ සම්පූර්ණ කතාවම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ Apex ගේ නැවතත් ග්‍රැනේඩ් එක එනවා මේ වෙලාවේ එකත් එක්කම ස්ටෝම් හිතන්නේ ඔබගේ රිවයිව් එක තමයි බලාපොරොත්තු ඉන්නේ. ඔමේගා මේ වෙලාවේ කිලිම ෆ්‍රන්ට් එක කවකන ගම තමයි තියෙන්නේ. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම මේ ඉඩ කඩ තියෙන පුංචි ඉඩ කඩ එච්චර හොඳ නිර්මාණයක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. LFQC ලාට බේරෙන්න පුළුවන් නිර්මාණයක්. ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ලෝ රේන්ජ් එක කිසිම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් නැහැ. ස්ටෝම් තමයි මේ පැත්තේ ලාස්ට් මැච් එකේ for the team. යනවා මේ පැත්තෙන් DBS එක අත දරාගෙන ෆස්ට් ලොක්ඩවුන් එක ගන්නවා මේ පැත්තෙන් second ලොක්ඩවුන් එක. OMG Storm! ඔහු තමයි කොනාටුව EQC. නමුත් අවසානයේදී third party advantage
ටිකක් සමගින් හිස නවන්නට සිද්ධ වෙනවා. නොයසෙන්නට EQC ස්ටෝම්ගේ අති ප්‍රබල ප්‍රහාරය හමුවේ අනිවාර්යෙන්ම හොඳ බැටල්ෆීල්ඩ් එකක EQCලට සර්වයිව් වෙන ලොකු chance එකක් තිබුණේ. අතර වාද අපිට බලාගෙන plan top 5 teams වල තමයි මූව් වෙලා තියෙන්නේ. නිකේෂිනා මේ පැත්තෙන් බලාගෙන kill points ටික ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හිටියේ නමුත් out of the circle මේ පැත්තෙන් කෙලිම kill points ටික වියත් වෙලා යනවත් එක්කම total 6 eliminations එක තවමත් 4K Knightsලා මේ වෙලාවේ surviving එක maintain කරගන්නවා. මේ පැත්තෙන් බලාගෙන රැපාලගේ team එකම down and out වෙලා යනවා. out of the circle damage advantage නබගත් ලුසිෆර්ගේ shots ටිකත් එක්ක ඒකත් එක්කම out of the circle මේ වෙලාවේ බලාගෙන පුළුවන් කෙලිම ලුසිෆර්ව down වෙලා යනවා. මෙන්න chicken dinner එක අවසාන පුරුකයි මේ හොයන්නේ, අවසාන පාදකයි මේ හොයන්නේ 4 Knightsලා. chicken dinner එක මේ වෙලාවේ 90%ක්ම සාර්ථක වශයෙන් 4 Knightsලා achieve කරගෙන ඉවරයි. මෙන්න potion එක hold out කරගන්නවා. මේ පැත්තෙන් potion එක මේ පැත්තෙන් කෙලිම ලබාගෙන ඉවරයි. කොයින් කියන ස්ථානයේ යනවා. මෙන්න front එකේ battlefield එක ගන්න advantage එක සමගින් නිගේෂන්න අවසාන නිමේෂය සනිටුහන් කරනවා මාෆියා ක්‍රීඩකයාගේ. ඒකත් එක්කම 4 Knightsලා මේ පැත්තෙන් second chicken dinner එක secure කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම නිගේෂ්ලගේ team එක බලාපොරොත්තු වෙච්ච අවසානය මේ ආකාරයෙන් සනිටුහන් කරගන්නවා. දෙවනි තරගය තුලදීම ඒ winner chicken dinner for 4 Knightsලාට. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තේ කෙලිම STPO මේ උණුසුම තවත් වැඩි කරන ගමන් පළවෙනි chicken dinner එක විකිලගේ පැත්තට, මෙන්න second chicken dinner එක නිගේෂ්ලගේ පැත්තට තමයි secure කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ සංවිධානය කරෙත් Tamil PUBG organisation එක මැද තමයි අපේ දමිළ සහෘදයන් තමයි මේ සංවිධානය කළ තිබුණේ. ඉතින් මේ victory එකත් එක්ක එමද දැන් මේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක ඔවුන්ගේ පැත්තට තවත් සතුටුදායක වෙලාවක්, සතුටුදායක මොහොතක් නිර්මාණය කරන්නට නිගේෂ්වට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යන්නේ නැවත වතාවක් stats ටික බලන්න ජේල්ලෝගේ පැත්තට. අපි බලමු අපේ නිගේෂ්ලට කොච්චර points ප්‍රමාණයක් රැක ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ chicken dinner එකත් එක්ක. Alright, thanks, Perry. So moving on to your winning team stats for STPO's Grand Finals Match 2. Let's give it up for our 4K 4 Knights team. So 4K Rio with 2 eliminations, PRM with 1 elimination, Apex with 3 eliminations, and Nigesh with 1 elimination. So there you have it, guys, your winning team stats for STPO's Grand Final Match 2. Now let's move into your next stat. Match summary: 63 eliminations, 77 knockouts, 11,393 total healings, 2 grenade eliminations, 35 versus and 0 vehicle eliminations so far. So pretty average compared to the Erangel one. But let's see, guys, let's move on to your next stat. So your next stat will be the head-to-head comparison between the #1 and #2. 1,534 damage and 1,439 damage for Mafia. 7 eliminations for 4K and 8 eliminations for Mafia. So total points being delivered: 17 for 4K and 14 for Team Mafia. Likewise, guys, the teams have been distributed. A little bit of a small gap over here between #1 and #2, to be honest. So let's move into your next stat now. Alright, so your most valuable player for match 2 would be LFEQZ's Storm EQZ with a total of 3 eliminations, 804 damage, 0 assists, 3 knocks, and 100 healings. So there you have it, guys, your most valuable player so far for STPO Season 1 Match 2. And moving on to your top players, let's start from #5 all the way to #1. So #5 stands just in me with a total of 3 eliminations, Revo with 3 eliminations, Demon with 4 eliminations, Kiki with 4 eliminations, and Storm with 3 eliminations. So there you have it, guys, your top players so far for match 2. Let's give it up one more time for just me, Revo, Demon, Kiki, and Storm. Let's move on to your next stat. Okay, so your match rankings, let's start from #18 to #1. GG Reborn and Origins Esports with 0 points. DEFCON, PX Esports
VE with 1 point each, Wiki with 3 points, GODZxRLX with 3 points, Legends and DDX and Team X Force with 4 points, Zero B2R and Rapa B2R with 5 points, 4K Ghost with 6, IRCs with 8, and EQZ with 9, NAV ISSLNRC with 10, VE Mafia Gang with 14, and #1 stands your 4 knights with a total of 17 points. So there you have it, boys. Your match ranking so far for Stpo Season 1 Grand Finals, Match 2. Now let's move on to your next stat. Overall standings. So I believe this would be done by Fury. I would lead Fury to do the honors of declaring the overall standings. Fury, over to you. Right, thank you very much ජේලෝ මං හිතන්නේ සියලුම තත්ත්ව විස්තරයන් ඔබට ඉතාමත්ම පැහැදිලි ඉදිරිපත් කරා ජේලෝ විසින්. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාව ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ මැච් දෙකකින් අනතුරුව කණ්ඩායම් 18ම ලබාගත් ලකුණු තත්ත්වය මත නැත්නම් පොයින්ට්ස් කොපමණ ප්‍රමාණයක් රැකගෙන තිබේද ලබාගෙන තිබේද යන ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ RBN total points 0යි. ඒ වගේම ORG total points 0යි. වගේම DEFCONස්ලා මේ පැත්තෙන් total points 3ක් secure කරගෙන තිබෙනවා. one hitලා මේ පැත්තෙන් total points 4ක් secure කරගෙන තිබෙනවා. GODZ මේ පැත්තෙන් total points 6ක්. ඒ වගේම total points 6ක් සමගින් TLQ, ඒ වගේම Team X total points 6ක් සමගින් 12 වන ස්ථානය. ඒ වගේම 11 වන ස්ථානයේ Team 0 points 8ක් සමගින්, ඒ වගේම points 8ක් සමගින් අපේ RAPA B2R සිටිනවා ඒ 10 වන ස්ථානයේ. ඒ වගේම 9 වන ස්ථානයේ Vermilion ESPORTS total points 9ක් සමගින්, PX සිටිනවා total points 9ක් සමගින් 8 වන ස්ථානය. IRC සිටිනවා total points 10ක් සමගින් 7 වන ස්ථානය. EQC සිටිනවා total points 11ක් සමගින් 6 වන ස්ථානය. Mafia squad එක සිටිනවා ඒ total points 14ක් සමගින් 5 වන ස්ථානය. මෙන්න DDX Esports total points 20ක හිමිකාරීත්වයත් එක්ක 4 වන ස්ථානයේ සිටිද්දී top 3 total points 26ක් සමගින් secure කරගත් ISSLNRC තරගවට දෙකකින් අනතුරුව තෙවන ස්ථානය. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ සිටින්නේ කලින් chicken dinner එක. එමෙ නැත්නම් අලුත්ම chicken dinner එක secure කරගත් ඒ Knights-ලා තමයි මේ වෙලාවේ දෙවන ස්ථානයේ සිටින්නේ total points 26ක් සමගින්. ඒ වගේම තවමත් ප්‍රථම ස්ථානය ඒ ආරම්භයේ ප්‍රබලයි. ඒ ආරම්භය අති භයානකයි. ඒ අනුව total points 30ක සමගින් WICKY ප්‍රමුඛ EQZලා first hashtag එක තවමත් hold කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයේ overall standings තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මැච් දෙකකින් අනතුරුව. ඉතින් points gap එක බැලුවොත් එම් points 4 ගෝය gap එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක මං හිතන්නේ ලොකු ගැප් එකක් බඩ පරිවර්තනය වේවි කියලා. ඒකත් එක්කම overall top player list එකට යනවා මේ පැත්තෙන් මේ ආකාරයෙන් #1 EQC WICKY නා මේ පැත්තෙන් 10 finishes එක මතනේ match දෙකකට 10 finishes කියලා කියන්නේ average එක ගත්තොත් 5 elimination per match. ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක්. ඒ වගේම 4K Apex සිටිනවා මේ පැත්තෙන් 7 finishes එක. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් ISSL exclusive ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් 6 finishes එක. ඒ ISSL squad එක නියෝජනය කරමින් ඒ වගේම EQC perfect සිටිනවා මේ පැත්තෙන් 5 finishes එක #4. ඒ වගේම VE Nostra ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් #5 විදිහට 4 finishes එක. damage අතින් ගත්තොත් මම හිතන්නේ 900 plus damages තියෙනවා හැමෝටම. අතරින් දෙදෙනෙක් එමෙ නැත්නම් WICKY Luciferට 1000 plus damage තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. ඒ අනුව මං හිතන්නේ damage අතින් ගත්තොත් එම per match 500 damage තියෙනවා already MVP ලගේ පැත්තට. ඒ වගේම total matches අද දවසේදී 5ක් මං කලින්ම සඳහන් කළා ආරම්භයේදීම. දැන් මේ වනකොට 40ක ප්‍රමාණයක් ඉවර කළ ඉවරයි අපි මේ තරගමාලාවේ day 1. එමන් නැත්නම් දෙවෙනි match එකත් මේ වෙලාව ඉවර කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි Erangel එක WICKY ලගේ පැත්තට total points 27ක දායාදයක් එකතු කරද්දී දෙවෙනි තරග වටේ 4 Knights-ලාට total points 17කින් එකතු කරගන්නවා තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක, තමන්ගේ නේම් එකත් මේ එකතුවට. යනුව දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ අද දවසටම එකවරක් පමණක් දැක ගන්නට පුළුවන් ඒ තරුව. හරියටම කිව්වොත් එම තරුව කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ මැප් එක එකම එක පාරයි අපිට දවසට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වෙන මොකුත් නෙමේ Sanhok මැප් එක තමයි අපි ඊළඟට බලන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් Sanhok මැප් එකේ වැඩ කිඩ සියල්ලම කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්න අපි පුංචි විරාමයකට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. මොකද ෆ්ලයිට් එක බුක් කරන්න තියෙනවා. මේ හැමෝම දැන් ටිකට් අරගෙන තියෙන ඒගොල්ලෝ ෆ්ලයිට් එකට එන්ගේජ් වෙලාද කියලා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා තව අපිට බලන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි Tamil organisation එක Tamil organisation එකත් මතක් කරන ගමන් මේ තමයි
Stpo සාදර සමාදර අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන්න ආදරණීය දමිල සහෘද සියලුම දෙනාව ඉතින් එයාලත් මතක් කරන ගමන්ම අපි පුංචි විරාමයකට යන්න සූදානම් වෙන්නේ විරාමයෙන් අනතුරු නැවතත් අනිවාර්යෙන්ම ඕගලගේ නිවහනට එනවා ෂන්හොක් මැප් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් බෝරින් වෙයි කියලා මොකද ටීම්ස් 18ක් තිබෙන කුඩාම මැප් එකත් එක්ක ඔබ රැගෙන යනවා අමුතුම ලෝකයකට රයිට් මං හිතන්නේ දියු මේ පැත්තෙන් අපිට සංඥාව ලබා දෙනවා ඉක්මනට මේ මැච් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙම නැත්නම් ෆ්ලයිට් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන කියලා අපිට මම හිතන්නේ කතා කරන ගමන්ම අපිට මැච් එකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවක් තිස්සේ උත්සාහ දරපු දෙයක් තමයි අපේ කණ්ඩායම් සියල්ලම ඉදිරිපත් කරන්නට. මේ වෙලාවේ අපි ඉදිරිපත් කරන්නයි සූදානම් වන්නේ කණ්ඩායම් 18ම සුදුසුකම් ලැබු ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ සඳහා ස්ලොට් නම්බර් 3 එක හරහා EQC විකි සර් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ස්ලොට් නම්බර් 4 එක හරහා රැපර් B2R ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ස්ලොට් නම්බර් 5 0 B2R ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ස්ලොට් නම්බර් 6 LF EQC eSports ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ස්ලොට් නම්බර් 7 හරහා 1 hit GODZxRLX කණ්ඩායම ස්ලොට් නම්බර් 8 එක හරහා VE ISSLxNRC කණ්ඩායම ස්ලොට් නම්බර් 9 හරහා 4 Knights කණ්ඩායම ස්ලොට් නම්බර් 10 හරහා DDX eSports කණ්ඩායම ඉතුරු කණ්ඩායම් 8 ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට මාරාධනා කරනවා මේ පැත්තෙන් අපේ ජේලොත් එක අපි ගිහිල්ලා බලමු ඊළඟ සුදුසුකම් ලැබූ මීළඟ කණ්ඩායම් කවුරුන්ද කියලා ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ සඳහා Right, so thank you very much, Fury. I was eagerly waiting for the break as well, but we shouldn't, waste our time without that further ado. So we can see they've already booked their tickets and heading all the way into the map of Sanhok directly. The plane pathway has already been created diagonally, cutting across from Sami all the way to Magnai. A couple of teams heading towards the southern side. We can see definitely there's a lot of teams heading towards the northern side as well. Let's see who would be able to get the first knock, the first blood then and there itself. I feel like there should be some clashes around in boot camp if I'm not mistaken. Definitely Nakan Sami as well. Let's see, guys, the stakes are high. So Sanhok is definitely known, for delivering the best actions out there, because given that, the dimension of the map of Sanhok is comparatively smaller when you see the map of Erangel and Miramar. So let's see, guys. I am super excited to see which team and who would be able to get the first knock, first kill then and there itself. Definitely, I see some clashes that may or may not happen around in Sami, as well as in Magnai, and most possibly in Kao as well. So we can see a couple of teams heading towards Quarry as well. Now the first circle has already been established in, and here it is, guys, the first knock by the Origins and the first confirmation as well. Let's take a closer view and deep dive into Origins eSports over here. On the bottom of Paradise, we can see that they're dominating over here. I'm not quite certain. I think they may have taken one of the B2R members, and Demon taking out Massa over here. Let's see if he would have ample enough time to confirm the knock, given that, the maps you mentioned, you would be able to witness a lot of teams that are going to go head in head first. So let's see, guys, who would be able to get the first team eliminated out of the third map of your day. So we can see Snake definitely was not able to confirm the elimination though, given that the DEFCONs are literally covering for his team over here. So let's see, guys, it's gonna be a situation between the Mafia gang versus the DEFCONs to start the initial fight. We can see Freddy, the Origins, going against ISSLNRC as well, taking out Doom completely all the way from bootcamp. Alright, so let's see, guys. The Origins have secured 2 eliminations so far. Let's see if they'll be able to get a couple of more, given that it feels like, they're moving into different angles, different location right now. We're down to still stagnant with 18 teams and 60 remaining. So Fury, over to you to bring the heat into action.
Thank you very much ජේලෝ මේ පැතින් අපි නැවතත් එකතු වනවා ශ්‍රී ලංකන් Tamil PUBG organisation ඉදිරිපත් කරන STPO challenging trophies එක ඉතින් දින දෙකක් පුරාවට ඔබගේ නිවහනට අපි සජීවීව මේ තරගයේ අවසාන විස්තර කතනය හැමදේම අරගෙන ඇවිත් තිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම නැවත වතාවක් ආරාධනා කරනවා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔබ සියලුම දෙනාට තවත් වැඩියෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිනා වූ PUBG තරු ඉදිරියට එන්නට ඔවුන්ට ලැබිය යුතු ඒ වරප්‍රසාද ලබා දෙන්න විතරක් නෙමෙයි මේ e-sports පිළිබඳව හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් එහෙම නැත්නම් e-sports පිළිබඳව හොඳ දැනීමක් හොඳ දැනුවත් වීමක් අනිකුත් අයටත් ලැබෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ෂෙයා කරන්න ඕනේ. PUBG ම ප්ලේ කරන ප්ලේ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ PUBG හෝ වෙන ඕනම කෙනෙකුට කමන්නේ ෂෙයා කරලා මේ පැත්තට අරගෙන අපිත් සමගින් එකතු කරගන්න ඔබට ආරාධනා කරනවා හොඳ ෂෙයාස් ටිකක් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා 70ද 80ද මේ ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටයන්. ඉතින් මේ විශිෂ්ටයන් අතරින් අති විශිෂ්ටයනුයි මේ දින දෙක පුරාවට මුළුල්ලේ අපි සොයමින් සිටින්නේ. අතර වාරයේදී තවත් නොක්ඩවුන් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. VGX1 DEFCON තමයි මේ වෙලාවේ Battlefield එකේ ඉන්නේ. ඒකම 6 ස්කෝප් එක 3 බවට කන්වර්ට් කරගනිමින් සිග්මා මේ පැත්තෙන් හොඳ ෂොට්ස් ටිකක් ගන්නවා. ඒකත් එක්කම බුලට්ස් එකක දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් ක්‍රියේට් කරගන්නත් අවකාශයක් ලබා ගත්තා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් GG Reborns already කෙලින්ම LF EQC ලා අතපොපක් කරපු ස්වභාවයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විකි මේ පැත්තෙන් ෆුල් ඕපන් ඒරියා කියන ෂොට් ස්පයිස් ටිකක් ලබා ගන්නවා. බට් කනෙක්ට් වෙන්නේ මං හිතන්නේ 50ක වගේ ප්‍රතිශතයක් තමයි ක්‍රියේට් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. ෂෙනොස් මීට වඩා සැලකිලිමත් වුණා නම් නිසක වශයෙන්ම නොක්ඩවුන් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. උන් අටැක් කරන්නේ මම නැත්නම් මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වුණේ කිල් පොයින්ට්ස් විතර සිකියු කර ගන්න මේ විදි #1 විදියට සිටිනා වූ කණ්ඩායම ඒ EQC විකි ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ පොසිෂන් එකට මූව් වෙලා ඉවරයි නැත්නම් කාහෝ පැත්තට මූව් වෙලා ඉවරයි. නමුත් මේ වෙලාවේ සරවුන්ඩ් කරලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම කාහෝ ඒරියා එකම. ඒකත් එක්කම PX versus වෙලාවේ B2 Battlefield එක 0B2 ලගේ ස්ක්වොඩ් එකට තමයි මේ වෙලාවේ PX ලගේ පැත්තෙන් රතු වරෙන්තු නිකුත් වෙලා තියෙන. ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ වෙද්දි හොඳ ඩිෆෙන්ස් එකක් අනිවාර්යෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තුරා සීලෝගේ ටීම් එක පැත්තෙන්. ඉතින් බලමු ෂොමි ඒරියා එක පැත්තේ මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. ටීම්ස් 18යි ටෝටල් ප්ලේස්ලා 69යි. තවම ස්ටේජ් නම්බර් 1 එහෙම නැත්නම් ෆස්ට් සර්කල් එකේ ඉන්නේ. තව විනාඩියක කාල සීමාවක් මේ වෙද්දි කණ්ඩායම් සියල්ලටම ලැබිලා තියෙනවා. තමන්ගේ ඉදිරි ගමන් මාර්ගය තෝරා ගන්නට ඉදිරිය මොන වගේ වේවිද කියන එක නිර්දේශ කරගන්නට කලින් නිර්ණය කරගන්නට. එසේනම් අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් නැවත තවක් ජේලෝගේ පැත්තට මොන වගේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ජේලෝගේ පැත්තේ. Alright, so that was some intense moments of a battle that we were able to witness. Let's see, guys, we're still stagnant with 18 teams and 69 remaining. Now, surprisingly, none of the teams are clashing onto one another and getting early fights on, early eliminations on. So let's see, guys, how Kao seems to be pretty much very silent, very, how do I say? Sorry, very much not at all. Two sounds are not being, not many sounds are being heard. So let's move on to Sami over here. We can definitely see there's going to be some clashes in between B2Rs, 4Ks moving as well, and VEs as well. So the circle gets shrinking in little by little, guys. You can definitely see a couple of nades being thrown over. Sorry, smokes being thrown over rather. I think there was a spray that just happened to one of the QZ's members, Swaggy being taken out. And Swaggy fortunately was able to be revived in about a minute and 30 seconds left. We will be closing into stage 3 of the safe zone. So we can see 4 Knights still holding on the top of the mountains, taking clearer views. And PX Esports over here, Khalsa being knocked out as well. However, Bika, Nehan and Niji are still alive. So let's see who would be able to get the first team there. And Sanhok, we can see getting a couple of eliminations over here. Sorry, knocks out here, taking out Cracks. And WICKY is last as well. Now, GG's, we definitely saw a rising moment in them, guys. Sanhok over here trying to take a proper cover. And here comes perfect straight at Sanhok. Mafia is going against AQZ simultaneously as well. Confirming Swaggy and Cracks being taken out again. I think he was revived and then he gets knocked out again, wasn't he? Right, so we just got 2 manpower for team WICKY now, just perfect, and WICKY himself.
and we got the GGs as well, and simultaneously we also got another team right behind them. So let's see, it's going to be an absolute sandwich moment for them. Now Sanhok being over here is actually very tricky, guys, because given that, you know, he does not have any higher ground to hold on to, we can see one of the members, Bakisha, being taken out. RBN Bakisha from JG Reborn's team is still stagnant with 18 teams and 64 remaining, guys. Ilahil being taken out and wiped off as well. We can see Vicky, who was knocked out, being revived by Cracks. Alright, so taking a overlook into EQZs over here by Mafia, and here comes Team Mafia to third party as well. I think EQZs are definitely not having a perfect moment over here, guys, given that they are literally being shot from every angle, every corner of the map. So Cowardice has its cons as simultaneously as it has its pros as well. So we can see PX being taken out as well, and so is Jin Says Hi. Still stagnant with 18 teams and 62 remaining. Down goes Demon as well. Batman taking out Demon and Nehan taking out Jin Says Hi over here. So with that, they were able to secure 2 eliminations so far, and that leads them to be at the second of the leaderboard. However, #1 stands Team Mafia again, securing a total of 3 eliminations. So let's see, guys. I don't think PX squad is really aware as to where exactly the B2R squad is at. This is gonna be intense, guys. We can see Zero B2R taking a whole different angle, new approach. However, Nehan was able to spot them on. Speak of being an IGL, you gotta keep your eyes out everywhere in every nuke. So PX Esports over here, guys, just last 2 men standing. Let's see what sort of strategy they are about to play over here. Now moving on to Fury's sides, as we will be closing into stage 3 of the safe zone in about 10 seconds left. Over to you, Fury. ස්තුතියි එකත් එක්කම අපි නැවත වතාවක් එනකොටම Battlefield එකත් තමයි බලන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. එකත් එක්කම circle එක මොන පැත්තට move වේවිද, කාගේ prediction එක, කාගේ prediction එක, කාගේ එක හරියටම guess වේද, අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක්ම ISSLxNRC වගේම අනිත් පැත්තෙන් DEFCONs ලගේ පැත්තටත් පුඩි වාසදායක තත්වයක් තිබෙනවා. නමුත් හරියටම බලන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එකත් එක්කම grenade එකක් එනවා මේ පැත්තෙන්, right side corner එක පැත්තෙන් නිකේෂ් ලගෙන් තමයි grenade එක එන්නේ. මම හිතන්නේ හරියටම position එක confirm කරගැනීමෙන් අනතුරුව තමයි push එක start කරලා තියෙන්නේ. නිවැරදි 2x2 situation එකක් අපිට මේ අවස්ථාවේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම උපයෝගී කරගන්නා මේ ආකාරයේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් කණ්ඩායම් උපයෝගී කරගන්න සමහර සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවන් එහෙම නැත්නම් අර දෙන්න 2x2 situation සෑහෙන splits අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් එහිදී මේ වෙලාවේ නිගේෂ් ලගේ පැත්තට වාසිදායක වෙද්දිම EQC ලගේ පැත්තට අවාසි සහගත open area එකේ knock down වෙලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ පොඩක් අර අවතක්සේරු කලාදෝ කියලා හිතෙනවා. perfect මේ වෙලාවේ full open area එකක මූනේ බලමු මොනවද Lazarus spray කරනවා. vehicle spray කරනවා. first knock down එක catch කරගන්න kill point එක ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද. මං හිතන්නේ වාසනාවකට ආකාරයෙන් Batman මේ වෙලාවේ cover එකට move වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම cracks මේ වෙද්දි ඉන්නේ ලොකු danger situation එක. මොකද right side corner එකේ high ground එකට මේ වෙද්දිත් move වෙලා තුනකට එක්කම cracks ගේ පැත්තට ලොකු spray එකක් එනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම cracks ගේ health එක දැන් සෑහෙන වශයෙන් අඩු වෙලා තියෙන. ඒකත් එක්ක බලමු මොනවද දැක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. අනිත් පැත්තේ කෙලිම EQC ටිෆුවත් knock down වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ EQC teams දෙකටම Sanhok එක පැත්තේ එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන. ඉතින් ඉතාමත්ම ඥානාන්විත ආකාරයෙන් තමන්ගේ movements ටික cracks මේ වෙලාවේ අරගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි right side එක පැත්තෙන් තමයි අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රොටෙක්ෂන් සහගත විය යුත්තේ. ඒකත් එක්කම තාත්තන පීඩා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් මේ අත හැම තැනම knock down සිදුලා තියෙන. knock මේ වෙලාවේ වගේ last roll out කරලා ගන්නවා. මේ වෙලාවේ kill points ටික catch කරගන්නවා. EQC නැවත වතාවක් ධන වටනවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්කම DDX නවුලගේ team එක තමයි කෙලිම kill points ටික secure කරගන්නේ. හැබැයි බලමු comeback එකක් අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙවි. මොකද EQC ඕනම
මොහොතකදී කම්බැක් එකක් දෙන්න පුළුවන් ටීම් එකක්. අද දවසේදී කණ්ඩායම් ප්‍රබල කණ්ඩායම් කීපයක්ම ගත්තොත් මේ EQC ඒ වගේම 1 තාමත් ඔවුන්ගේ ප්‍රබල අති ප්‍රබල කම්බැක් ලබා දීලා නැහැ. අතර වල තවත් නොක්ඩවුන්ස් කීපයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා DDX eSports ගේ පැත්තේ. කිල් පොයින්ට්ස් ටික සිකියු කරගත්ත විතර අත පිහිදා ගන්නත් හම්බුනේ නැහැ මේ පැත්තෙන්. VE eSports already කෙලින්ම කම්බැක් කරලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. කිල් පොයින්ට්ස් මේ වෙද්දි කෙලින්ම දෙකක් සිකියු කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟ කිල් පොයින්ට්ස් දෙක සිකියු කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන්නේ බලමු ක්‍රිෂ්ලෝගේ ටීම් එකට මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි. knock down වෙලා යන already කෙලින්ම TLQ eSports තමයි strike කරගන්නේ. and මං හිතන්නේ third party එක VE ලා දෙනකොට fourth party එකකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ TLQ eSports ගේ පැත්තේ එකත් එකම මදනේ heavy sprays කීපයක්ම high ground එකෙන් high ground එකට මේ වෙලාවේ move වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ එකත් එක්ක මං හිතන්නේ EQC team එක ගැන තමයි අපි කතා කර හිටියේ. ප්‍රබල කණ්ඩායමක් හැබැයි තවමත් අද දවසේදී ඔවුන්ගේ කම්බැක් එක ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් බලමු ඊළඟ මැචස් දෙකෙන් EQC ලගේ පැත්තෙන් සුපිරි කම්බැක් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් වන් හිට් ලගෙන් කම්බැක් එකක් අනිවාර්යෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම ශ්‍රී ලංකාවේ අති ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක්. ඒ අතර වාදී මාෆියා ස්කෝඩ් එක මේ පැත්තෙන් ලස්සන නොක්ඩවුන් එකක් කැච් කර ගන්නවා. දිලාව තමයි ඩවුන් කළා දාලා තියෙන්නේ. බලමු දිලාගේ රිවයිව් එක ගන්න chance එකක් හම්බ වෙවිද කියලා. already triple elimination secure කරගෙන ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ revive එක ගන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් shape එකේ අපි බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. තව ඉදිරියට යනකොට ඒකත් එක්කම අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ මේ battle field එකේ හොඳම ටික බලන්න නැවතත් ජේලෝගේ පැත්තට boot camp area එකේ සිට. Alright, thanks Furby. So moving on to your POV over here, we can see PX Esports heading all the way, cutting across from Painan, and we can see Nihan, however, seems to be swimming over here. Given that we will be heading into the stage 4 of the safe zone, and Nihan getting a couple of shots over here and being taken down by 0B2R. He was able to spot where exactly Nihan's whereabouts are, so I believe PX would be having one of their last members, and Team X4 is being completely eliminated out here. We can see 4K Apex being taken out and completely wiped off. So last two members for Team 4 seem to be standing still over here. TLQ taking out XTG Federal, Morton is taking out Freddy as well. Then it gets back to a battle over here. 4-9 over here, guys, against Team Mafia. Pure aim being knocked out. A pure list of a rush over there, guys. With that, we can see Team Orig being completely eliminated out here. Focus Pure aim trying to take out Snake, and he definitely had that moment. So let's see, guys. They have already secured 4 eliminations so far. Team 4K being taken off completely as well, and we are down to last 13 teams and just 33 remaining. Okay, so let's see, guys. Dilla going against one another with the 4K team, and now GODZxRLX trying to take a view over here amongst EQZs. We can see VE Mafia gang overlooking into their respective teams. Black taking out Crazy as well, and Roy IRC taking out Sanhok, simultaneously completely eliminating RBN. Now taking a POV into 0B2R over here. We can see DEFCONs are going against them, and here comes Mafia gang, guys, against Team EQZ's last man standing over here, who was able to secure 3 eliminations earlier, and down goes Cracks over here, guys. I think it was a really big doubt as to why he went out in the open, given that the teams were surrounding him. And we just like that, we are down to 11 teams with just 25 remaining now. If you take a look at the leaderboard, we can see Team Mafia are thriving already, guys. IRC is taking out Team VE simultaneously, and we can see Lucifer taking out Niji, and with that we can see 4K Ghosts, who were deliberately having the upper hand in the previous matches, are still surviving. However, Monster, their IGL, has been taken out, so let's see if they would have ample enough time to revive their teammate in time, or else would that be the opposite. And with that, a blink of an eye, we are down to last 19s with just 21 remaining, with hashtag 10-0 being taken out.
So Fury, what do you think? This is intense battles, guys. There's so many shots being fired at, so many intense battles that we are witnessing right now. Fury, what are your thoughts on this? අනිවාර්යයෙන්ම ජේලෝ මේ ස්ටේජ් නම්බර් 5 එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ නෑ තව දුරටත් සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කර ගන්න වැඩි ප්‍රමාණයකට වැඩි ටීම්ස් ප්‍රමාණයකට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අතර වාරදී අපිට බලාගෙන පුළුවන් කෙලින්ම මාෆියා ස්ක්වාඩ් එක මේ පැත්තේ ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කළා දාගෙන ෆුල් ට්‍රයි එකක් දුන්නා. අවසානයේදී ඒ සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තුන 9 එලිමිනේෂන්ස් එක ISSL සමහර GODZxRLX කණ්ඩායම ඉන්නේ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ISSL ස්ක්වාඩ් එක ෆිනිෂර්ස් පහක් එක ලෙෆ්ට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තෙන් ඉන්න මේ ඩෙස්ට්‍රෝගෙන් ලස්සන ස්ප්‍රේ එකක් කරා මේ පැත්තෙන් ඩවුන් කළා දාගන්න ස්ප්‍රේ එකත් එක්ක 10 එලිමිනේෂන්ස් වලට 10 ෆිනිෂර්ස් වලට මේ පැත්තෙන් කෙලිම one hit GODZxRLX ලා මූව් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා රයිට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තෙන් ලුසිෆර් ජිමි එමෙ නැත්නම් අර ඩෙඩ්ලි ඩුවෝ එක අපිට බලාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් IRC ස්ක්වාඩ් එක with 2 players ඒ වගේම VE with 2 players සහ ISSL ස්ක්වාඩ් එක with 2 players ලා තමයි ෆයිනල් මූවමන්ට් එකේ බැටල්ෆීල්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මේ 2 versus 2 සිටුේෂන් එක මං හිතන්නේ one hit ලගේ පැත්තට එච්චර හොඳ දෙයක් නිර්මාණය කරයි කියලා. මොකද ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන සිටින්නේ තුන්වන පාර්ශවයේ වශයෙන් සටනට සහභාගී වීම පමණයි. ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා. ගතකම සර්කල් එක සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මේ වෙද්දී ISSLxNRC ලගේ පැත්තෙන් මූව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනෙකුත් කණ්ඩායම් පැත්තෙන් මූව් වෙලා තියෙන්නේ. RLX ගේ පැත්තට පොඩ වස්සාග තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේ අතර වාදී කිලිම සාදියා නොක් ඩවුන් අතර මේ පැත්තෙන් ෂොට්ස් එකන ඔල්රෙඩි කිලිම ලෙෆ්ට් සයිඩ් හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එන්නේ. සාදියා ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. and මං හිතන්නේ ISSL ස්ක්වොඩ් එකට මේ වෙලාවේ ස්මෝක්ස් ටික ත්‍රෝ කරගෙන ඉක්මනටම ෂිෆ්ට් වෙන්න නැත්නම් සර්කල් එක පැත්තට එන්න හොඳම වෙලාව තමයි මේක. අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. සාදියා මේ පැත්තේ කිලිම අතහැර දමන්න සිද්ධ වෙනවා සර්කල් එක මේ වෙද්දී. පසුපසින් පැමිණෙනවා දිරාගේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න නේ ට්‍රේඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන ලුසිෆර් ෆුල් ට්‍රයි එකක් දෙනවා මේ වෙලාවේ කම්පවුන්ඩ් එක පැත්තෙන් VE eSports අව කැච් කරගන්න කිල් පොයින්ට්ස් විදියට සෙකන්ඩ් ග්‍රේඩ් එක තමයි ත්‍රෝ කරගන්නේ. ලුසිෆර් මේ පැත්තෙන් සාර්ථක වෙනවා. විකි කැච් කරගන්නා මේ වෙලාවේ. දැන් හොඳම ටයිම් එක ලුසිෆර්ට මේ වෙලාවේ ස්ටාර්ට් කරන්න තමන්ගේ පුෂ් එක ක්‍රිස් විතරයි මේ වෙලාවේ සර්වයිව් වෙන්නේ. ස්ට්‍රයික් එක දුන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ෆුල් ස්ක්වොඩ් එක ඩවුන් කළා දාලා ලස්සනට টপ 2 එකත් එක බැටල්ෆීල්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ජිමි ලුසිෆර් the deadly duo of ISSLxNRC බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. යතරවාදී කිලිම ජිමි ඉතාමත්ම සාර්ථක විදියට out of the zone ඉඳලා ෂේප් එකේ කම්බැක් එදරක මත පැත්තේ ඩෑෂ් රොකච් කරගන්න මේ පැත්තෙන් ලුසිෆර් ඩවුන් වෙනවා මේ වෙලාවේ. මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් එක්ක මේ පැත්තෙන් කෙලිම ලුසිෆර්ව ඩවුන් වෙලා තිනවා. මම කලින් කිව්වා වගේම කම්පවුන්ඩ් එක පැත්තට පුෂ් කරා නම් ලුසිෆර්ලගේ පැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම මීට වඩා හොඳ දෙයක් කරගන්න තිබ්බ එකත් එක්ක අපි හීලින් බැටල් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙද කියලා. දිලා මේ පැත්තෙන් හීලින් බැටල් ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ක්‍රිෂුත් කෙලිම හීල් බැටල් එකේ තමයි ඉන්නේ. බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙද කියලා. 12 ෆිනිෂර්ස් එක තමයි මේ පැත්තෙන් ඔල්රෙඩි කිව්වා GODZxRLX ලා ඉන්නේ. මෙන්න ක්‍රිෂ්ගේ පැත්තෙන් ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගන්නවා. ලේට් වෙනවා මෙඩි කිට් එක අප් කරගන්න එකත් එක්කම කෙලිම පළවෙනි chicken dinner එක අද දවසේදී one hit x GODZxRLX ලා secure කරගන්නවා මේ පැත්තෙන් කතේකම කම්බැක් එකක් ලබා දෙනවා Sanhok එකත් සමගින්. අපි හැමදාම කියන වගේ Sanhok කියන්නේම අනිවාර්යෙන්ම unexpected team එකක chicken dinner එකක්. ඉතින් අද දවසේදී සාර්ථක වෙන්න බැරි වෙච්ච පළවෙනි දෙවන තරඟ සාර්ථක වෙන්න බැරි වෙච්ච GODZxRLX ලා මේ තුන්වෙනි වටයත් එක්ක සුපිරි කම්බැක් එකක් එක chicken dinner එක secure කරගන්නා මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ මේ වෙද්දී අපිට තරඟ තුනක chicken dinner තුනක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හතරවෙනි chicken dinner එක තව කම්බැක් එකක් එක්ක EQC ලත් secure කරගත්තොත් පස්වෙනි chicken dinner එකත් ISSL වලට ගියොතින් මම හිතන්නේ අද දවසේදී එට දවස සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණාත්මක දවසක් බවට පරිවර්තනය වේවි. ඒක තමයි අපි බලන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. මොකද වැඩි වශයෙන් තරගකාරීත්වය තමයි අපිට ඕන. ඒකත් එක්කම වින chicken dinner stars ලා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ඩෙස්ට්‍රෝ දිලා ග්‍රිගස් සහ සදියා මෙරාෂ් මේ පස් දෙනාගේ එකතුවෙන් තමයි අද දවසේදී one hit ලා ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි chicken dinner එක secure කරගන්නේ. ඉතින් චෙෆා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් comment section එක පැත්තේ. තාමත්ම සතුටින් අපි යනවා කෙලිම ජේලෝගේ පැත්තට stats ටික බලන්න මොන වගේ පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් secure කරගෙන ඉන්නවද කියලා මේ chicken dinner එකට RLX GODZ ලා.
Yes, Fury. So moving on to your winning team stats over here for Stpo Season 1 Grand Finals Match 3. Obviously, one hit GODZxRLXs were able to thrive the third chicken dinner for the day, guys. With a total of 7 eliminations, as I've always emphasized, IGL or Fragger, and Destro with a total of 3 eliminations over here, Grigor with a total of 1 elimination, and Sadia with a total of 1 elimination. So there you have it, guys, your winning team stats for STPO Season 1 Grand Finals Match 3. Let's give it up one more time for one hit, GODZxRLX. Let's move into your next stat. Okay, so in terms of your match summary, 61 eliminations, 63 knockouts, 10,719 total healings, 4 grenade eliminations, 21 assists, and 1 vehicle eliminations. The best match summary so far. So let's see, guys. We do have 2 maps to be played out. Let's witness if either of those maps match summaries would be able to topple over the current match summary. Now let's move on to your next stat. Alright, so the moment we've all been waiting for head-to-head comparisons of one hit versus ISSLNRC. Now, in terms of damage, obviously one hit has the upper hand. Knocks, eliminations as well. In terms of total points, one hit having a total of 22 points, and ISSLNRC securing a total of 10 points. So there you have it, guys. Head-to-head comparison between #1 and #2. Let's move into your next stat. Most valuable player. Let's give it up for Dila over here from One Hit GODZxRLX with a total of 7 eliminations, 810 damage, 1 assist, 3 knocks, 387 healings. Well done, well played, and GG's. Let's move into your next stat. Okay, so in terms of your top players for STPO's Grand Finals Match 3, #1 stands obviously Dilla with a total of 7 eliminations. #2 stands Lucifer with a total of 4 eliminations. #3 stands Destro with a total of 3 eliminations. #4 stands Cyrax with a total of 3 eliminations. And #5 stands Zero with a total of 4 eliminations. So there you have it, guys, your top players so far for STP's Grand Finals Match 3. Now moving on to your match rankings, let's start from the bottom to the top. #18 stands GG Reborn, LFEQZ with 0 points, X-Force with 1 point, and PX Esports Rappa B2R with 2 points each, and so is 4 Knights, TLQ Legends, and DEFCON with 3 points each. EQZ Vicky with 4, and Origins Esports with 4, 0, 4K Ghost, and DDX with 5 points each, IRCs with a total of 7 points, Mafia Gang with a total of 8 points, VE Sports with 10 points, and ISSA and NRC simultaneously scoring 10 points, and #1 stands none other than One Hit GODZxRLX, securing a total of 22 points, inclusive of 12 eliminations and 10 placement points. So there you have it, guys, your match ranking so far for match 3. Now moving on to the moment everyone was hesitantly waiting for. Now I definitely pass it down to Fury to do the honors of, stating the overall standings. Over to you, Fury. Right, thank you very much. Jelo, ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ අද දවසේ මැචස් 3ක් සමාප්තිය මේ ආකාරයෙන් සනිටුහන් වෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ටැමිල් PUBG ඕගනයිසේෂන් එක මේ ඇසෝසියේෂන් එකත් එක්ක මං හිතන්නේ හොඳ තරගමාලාවක් සංවිධානය වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ තරගමාලාවේ ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල්ස් වල ෆස්ට් ඩේ මැචස් 3ක් අවසානයේදී කණ්ඩායම් ලබාගෙන තිබෙනා වූ පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණය දැක බලා ගන්නයි සූදානමින් ඉන්නේ. එහෙනම් 18 වන ස්ථානයේ සිට ආරම්භ කරන RBN තවමත් පොයින්ට්ස් බිඳුවයි. ඒ වගේම ORG
මේ පැත්තෙන් total points 4යි, DEFCON ලට points 6යි, Team X ලට points 7යි, TLQ ලට points 9යි, RAPA B2R ආදරණීය හදවත අපේ RAPA ලගේ පැත්තට total points 10යි. ඒ වගේම EQC කණ්ඩායම total points 11ක එක තමයි ඉන්නේ. මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ මැච් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම සැලසුම් වෙනස් කරලා EQC ලා හොඳ comeback එකක් ලබා දෙවි කියලා. මොකද පළවෙනි දවස් අතාරින්න බෑ අනිවාර්යයෙන්. පළවෙනි දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් හෝ ලබාගත යුතුමයි ජයග්‍රහණයකට යද්දී. බලමු ස්ටෝම් ලගේ පැත්තෙන් ටිෆුලගේ පැත්තෙන් මොන වගේ කම්බැක් එකක් දෙයි කියලා. ගෝසන් මේ පැත්තෙන් 11 වන ස්ථානයේ total points 11යි, PXY නම් මේ පැත්තෙන් total points 11යි 10 වන ස්ථානය. එසේනම් අපි යන්නේ first page එක පැත්තට 9 වන ස්ථානයේ සිට ආරම්භය 0 B2R ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම total points 13යි, total points 17ක් එක්ක IRC 1 හිටලා ඉන්නවා 8 වන ස්ථානයේ. Vermilion eSports total points 19ක් එක්ක 7 වන ස්ථානයේ, 6 වන ස්ථානය MAFIA ගෑන්ස්ලා ඉන්නේ total points 22ක් එක්ක. ඒ වගේම හැම මැච් එකේම මදනේ පොයින්ට්ස් එකතු කරගනිමින් DDX eSports සිටිනවා 5 වන ස්ථානයේ total points 25ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් එයාගේම මැචස් දෙකක ලොකු මම හිතන්නේ අර කඩාවැටීම නවත්තලා තුන්වෙනි මැච් එකේ කම්බැක් එකත් එක්ක චිකන් ඩිනර් එකක් සිකියු කරගත්තා. one hit RLX GODZලා මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා total points 26ක් එක. ඉතින් GODZලා මේ පැත්තේ 4 වන ස්ථානයේ, ඒ වගේම 3 වන ස්ථානයේ ඉන්නේ 4 Knightsලා. ඒගොල්ලොත් කෙලිම චිකන් ඩිනර් එකක් සිකියු කරගෙන තමයි සෙල්ලම් නෑ. ඉතින් ඒකත් එක්කම total points 28ක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් POM ලගේ ස්කෝඩ් එක නැත්තම් 4 Knightsලාට. ඒ වගේම EQC WICKY ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම පළවෙනි වතාවට අද දවසේදී දෙවන ස්ථානය දක්වා වැටිලා තිනවා පහතට. ඒ total points 34ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් දැන් මං හිතන්නේ අනිවාර්යෙන්ම cracks WICKYලට සිද්ධ වෙනවා මීට වඩා ඉතාමත්ම අවධානයෙන් සහ සැලකිල්ලෙන් තරගයේ ඉදිරි මැච් දෙක අද දවසේ සාර්ථකව නිම කරන්න. ඉතින් බලමු දෙවනි ස්ථානයේ WICKY ස්ක්වාඩ් එක. ඒ වගේම ප්‍රථම ස්ථානය එකඳු චිකන් ඩිනර් එකක්වත් තවත් Vermilion eSports ISSLxNRC කණ්ඩායමයි සිටින්නේ ඉදිරියෙන් තරග වට තුනකින් අනතුරුව ඒ total points 36ක ප්‍රමාණයක් සිකියු කරගනිමින් නමුත් points දෙකක gap එකක් තියෙන්නේ first and second positions වල. අපි බලමු ඉදිරියට මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වේවිද කියලා. අතර වාරේ අපි overall top players ලගේ list එකට යනවා මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම පස්වන ස්ථානයේ perfect ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් 6 finishes එක. ඒ වගේම හතරවන ස්ථානයේ VE Nostra 7 finishes එක. සහ මෙතෙක් වෙලාවක් hashtag number 1 රඳවාගත් EQC WICKY තෙවන ස්ථානයට ඇද වැටී තිබෙනවා 10ක් එලිමිනේෂන් සමගින්. ඒ වගේම hashtag number 2 විදිහට one hit X දිලා RLX දිලා ඉන්නවා finishes 9ක් එක්ක. සහ ප්‍රථම ස්ථානය change වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් VE ISSLX Lucifer 10 finishes එක්ක hashtag number 1 secure කරගන්නවා. ඉතින් හැමෝගෙම damages බැලුවහම ඔයගලන්ට normally එමද දැන් average ගත්තොත් එහෙම per match 400 නැත්නම් 500 වගේ damage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම eliminations වලින් ගත්තොත් එහෙම හැම player ගේ පැත්තෙම average ගත්තොත් එහෙම eliminations 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් සිකි වෙලා තියෙනවා හැම match එකකම. ඉතින් මං හිතන්නේ overall ඇත්තටම top players ලා තමයි මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මං කලින් සඳහන් කළේ ඒකයි. හැකිතාක් share කරන්න. PUBG බලන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නොබලන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂයෝ අති දක්ෂයෝ බවට පත් කරන්න ඔවුන්ව සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඉදිරියට අරගෙන එන්න නම් ඕගොල්ලන්ගේ support එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙනම් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. වැඩි වැඩියෙන් views එනවා කියලා කියන්නේ, වැඩි වැඩියෙන් එකතු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ඉන්න players ලව වැඩි වැඩියෙන්ම ජනතාවද එහෙම නැත්නම් මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා අපේ ඉන්න අනිත් අය අතරට යනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි සඳහන් කළේ. ඒකත් එක්ක match number 3 එක Sanhok එක මේ ආකාරයෙන් ඉවර වෙලා යනවා. ඒ RLX eSports RLX GODZලගේ brand name එක එකතු කර ගනිමින් මේ list එකට දැන් තවත් හිස්තැන් දෙකක් විතරයි ජෙලෝ තියෙන්නේ. ඒ තමයි Erangel සහ Miramar. අපි දන්නේ කවුරු මේ හිස්තැන් දෙක පුරවාවිද කියලා තමන්ගේ නමත් එක්ක. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ?
Absolutely. I mean, look at how the tables have turned. The teams who were not, I mean, who weren't able to perform early on itself have now risen above, and the teams who were at the top were toppled over as well. So we do have two matches left out to be played, Erangel and Miramar. Obviously, the best maps when it comes to placement points, as well as eliminations. So I think, the teams who have been toppled over better keep an eye, watch out, and be very vigilant on their gameplays and strategy. But let's see, guys, as we directly head on to Miramar now, the plane pathway has already been created from La Cabrera to Parthona. We can see a couple of teams heading towards their destined locations already. Um, Definitely, we should be able to see some clashes, perhaps maybe around in the Los Leons, as well as Torre Ahmada. So we can see PXs are going straight away to Torre. Let's see what sort of gameplay we're about to witness, guys, because the first knock, first blood, most probably, I'm just assuming it should be in Torre, but let's see if my prediction is right. If you think that my prediction is good, I mean, is gonna be wrong, well, do drop your predictions down in the comments down below and let us know. So we can see Team EQZs over here heading towards their location, but simultaneously, I think ISSLs are right behind their tail as well. We got Team X Force, Team 4K going heading over to Chumisera. Can definitely see DDXs and VEs might go against one another head to head first. We can also see Team X Force, Team TLQ, and some of the teams holding on to Monte as well. I believe it should be Team IRC. All right, so let's see, guys. The first fight will be held at Picardo. So let's see what sort of heated battle action we are about to witness from B2Rs. And I believe it should be B2R. I mean, it should be Team 0 and B2R if I'm not mistaken. So let's see, guys, who would be able to walk away safely from Picado early on. Teams are still looting, trying to use the best loot to utilize it for their advantage. So I'll be handing over to Fury to bring the heat and action from Miramar. Fury, over to you. What are your thoughts on this? රයිට් ඒකත් එක්කම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මිරමාර් මේ රාජධානියට. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි කලින් සඳහන් කළා මොන වගේ විස්තරයක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එම් විස්තරයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒ තරමටම PUBG එක්ක යාවෙච්ච බැඳිච්ච පිරිසක් තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ YouTube නාලිකාව හරහා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ජීලෝ කිව්වා වගේම අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද ඔවුන් අපිට ලොකු සේවාවක් සපයනවා මේ තරඟමාලාවන් සංවිධානය කරමින් ඒවා සජීවීව ලබා දෙමින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි e-sports ක්‍රීඩකයන්ට නිරන්තරයෙන් පාහේ උදව් කරමින්. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණත් මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් පුංචි දේවල් වලින් හොඳ ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අතර වාදී knockdown එකක් කරනවා 0B2R ගෙන් තමයි shots ටික එන්නේ. final bullet එක ලස්සන headshot එකක් correct වෙච්ච ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබුණා. ඒ ස්ප්‍රේ එකත් එක්ක අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මෙන්න already කිලිම B2R battlefield එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මා මිත්‍රෝ රැපා B2R සිටිනවා ඔහුගේ position එක තවමත් opposite team එකට දැනෙන්නට නොදී තමන්ගේ position එක hold up කරගෙන තමයි ඉන්නේ. හැබැයි වැඩි වෙලාවක් ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන. එහෙට මෙහෙට move වෙනවා කඩියේ කුවාකාරයෙන්. බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. හැබැයි කඩියා එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා. මම එකම compound එකකට සීමා වෙච්ච ආකාරයකුත් බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙනවා මේ වෙලාවේ රැපා B2R ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම. ඉතින් බලමු off angle එකක්වත් ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා කාටම හෝ. ඉතින් බලමු මොනගේ දෙයක් වේද කියලා. එකත් එකම 0B2R ලගේ ස්ක්වොඩ් එක ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. Jane says hi. shots කීපයක් ගන්න මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ අර ස්පේසස් එහෙම නැත්නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තුර ලස්සනට ජනේල හරහා තමයි මේ shots ටික ගන්නෙ. හැබැයි සතුරාට එහෙම නැත්නම් opponent අවකාශයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ knockdown එක catch up කරගන්නේ. මොකද bullets 3-4ක ස්ප්‍රේ එකකින් අනතුරු ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඔහු නැවතත් කව පොසිෂන් එකට පැමිණෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි අනිවාර්යෙන්ම හොඳ e-sports
ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්ගෙන් අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තමන් ආරක්ෂිතව සුරක්ෂිතව අනිවාර්ය ඔපෝනන්ට්ස් ලගේ පැත්තේ ප්ලේයර්ස්ලව ඩවුන් කරගන්න ඒක හන්ට් කරන එක තමයි අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්ගෙන් කණ්ඩායමකට ලැබෙන්න පුළුවන් ලොකුම සහ එකම දේ කියන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන සහ අපි දන්නේ. ඉතින් බලමු මොනවාගේ දෙයක් වේවිද කියලා ඒකත් එක්කම තාමත් කණ්ඩායම් 18ම නිරුපද්‍රිතව සිටිනවා. ඊටමත්ම සතුටින් දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් විනාඩි කිහිපයක් ගත වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් තාමත් අපිට අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. ෆස්ට් කිල් එක බලා ගන්නත් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ අපේ ජේල කිව්වා වගේම දැන් හොඳ අවකාශයක් තියෙනවා මේ සර්කල් එකේ මූවීමත් එක චුමිජරායක පැත්තේ නයිස්ලාට හොඳ පොෂන් එකක් වේලාසරින්ම තෝරගෙන ඒ පැත්තට යනවද මේ පැත්තට යනවද මේ පැත්තේ ඉන්නත් පුළුවන් අර පැත්තේ ඉන්නත් පුළුවන් ඕන පැත්තක ඉන්න පුළුවන් මොකද හොඳ සෙන්ටර් පොෂන් එකේ තමයි ඉන්නේ ෆෝක් නයිට්ස්ලා ඉතින් ඔවුන්ට අවකාශය ලැබිලා තියෙනවා සර්කල් එක ගෙස් කරලා ලස්සන පොෂන් එකක් ඉක්මනට කැච් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ස්ප්ලිට් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉතින් ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ නොක්ඩවුන්ස් කීපයක් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් ෆයිට්ස් අපි බලමු මොන ඒරියාස් වලද යන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම සර්කල් එකකින් එළියේ තවමත් කණ්ඩායම් කීපයක් ඔවුන්ගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන්ස් වල ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔල්රෙඩි කෙලිම ක්‍රියේට් කර ගන්න ආකාරය තමන්ගේ ලූට් සෙක්ෂන් එකේ අතර වර්ධි පළවෙනි කිල් පොයින්ට් එක මේ වෙද්දි දැහැගෙන ඉවරයි. ඒ වෙන කවුරුද මේ රීබෝන්ඩ්ස් තමයි දැහැ ගන්න මං හිතන්නේ ඔවුන්ට මැචස් 3කදී ලොකු අඳුරු වලාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ අඳුරු වලාවේ රිදි රේඛාව හොයාගත්තා. එක පොයින්ට් එකක් සිකියු කරගත්ත අවසානයේ 4 වෙනි මැච් එකේ. බලමු රීබවුන්ඩ්ස්ලගේ පැත්තෙන් තව දුරටත් පොයින්ට්ස් කැච් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මේ ලැබපු සාර්ථක ආරම්භයත් එක්ක. ඒ වගේම වර්මිලන් ESPORTS ඉන්නා මේ පැත්තෙන් තමගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකේදී ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ අපි කෙලින්ම ලොස් ලියොන්ස් කියලා කියන්නේ කෙලින්ම already teams දෙක තුනකගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකක්. ටීම්ස් වල විතරක් නෙමෙයි ජේලොගෙත් කෙලින්ම අපි දාලා තියෙන අද දවසේ කාස්ට් කෙනෙක් විදිහට ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එක විදිහට මිරමාර් වල ලොස් ලියොන්ස් අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ කෙලින්ම ජේලොගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න ජේලොගේ පැත්තේ. Alright, thank you so much, Fury. So, moving on to, well, not Los Leon, but the Crater Fields guys over here. We can see VE Mafia gang over here. They've already secluded their loot, so heading straight into, you know, safety and more proper locations to hold on to. We're still stagnant with 18 teams, and we can see one of the DEFCON members have been taken out. So the remaining count will be lowered, you know, the team eliminations will also be lowered by the time we hit it off into the stage 4. So I feel like, you know, we Mafia gang are heading straight at 18. Not really aware as to where their locations or whereabouts are. We can see the team is already heading towards all the way to the mountains. Alright, so let's see guys, I think they're utilizing the higher grounds to its full maximum potential over here. DEFCON's over here with one of their members not alive anymore. So we can definitely be able to see what sort of strategy we're going to be able to witness from DEFCON's with the 3 manpower that they're already having with. Here comes ISSLNRC right in front of them as well. I think DEFCONs are kind of aware, okay, there might be some potential threats around, so let me just grab my weapon just in case, you know. And in about 4 seconds left, we'll be heading straight into stage 2 of the safe zone. It's not gonna be easy, guys. All of these teams are definitely out here just not to play. It's not gonna be just fun and games. It's about, you know, serious gameplay and using it to your maximum advantage as much as possible. So EQZs are holding on to the furthest drop away. We can see a lot of teams are being huddled to one another from the eastern side of the map, and that's quite concern. Had they been able to, you know, take the rotation completely from the west, well, that would have been a different story. But let's see, guys. So we can see TLQ over here might possibly get into a clash amongst 4K, and most possibly so will the Origins with RLX Gods. Right, so there you guys, we can see Mafia Snake taking a knock over there against the 4K Ghost team members. Let's see, we are still stagnant with 18 teams and 71 remaining, however. And there you guys, Cyrax completely taking off 4G Monster with the Mini 14 that he had in his hand.
Ks have lost one of their members already, so the remaining count seems to be lowering as I've emphasized before. However, the team count will remain stagnant by the minute we hit stage 4. Stage 5 is when the real action can be witnessed. So we can see ISSL Lucifer taking out Enoch over there using his vehicle. Let's see if Lucifer would be able to plant in the perfect grenade over there though. And Susti taking out Solo over here with just a spray. I don't think the team would have ample enough time to take the revival, and with that Lucifer throws in a grenade and the grenade successfully completely wipes off one of their members from the opposition team. We can see Susti taking on a whole new different approach over here. Definitely holding on to the higher grounds, but then comes back again. Now 4K over here still holding on to Chumasera, given that the zone is somewhat very favorable towards Chumasera. So what do you think, Fury? Do you believe playing in mid or playing in edge would give the greatest advantage for the teams? අරඩම අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම 4 නයිට්ස්ලාට හොඳ අවකාශයක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ තමන්ගේ පොසිෂන් එකත් එක්ක චිකන් ඩිනර් එකකට මූව් වෙන්න. හැබැයි අලුත්ම චිකන් එකක් සිකියු කර ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මම කැමති මේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ උඩට එනවනම් EQ සීරත් මොකද අපිට ඉතාමත්ම හොඳ බැටල් ෆීල්ඩ් එකක් තමයි බලන්න ඕන මේ විදිහයි ISSL ස්කෝඩ් එකේ. ඒ වගේම 4 නයිට්ස්ලා ඒ වගේම 1 හිට්ලා හොඳම හයිප් එකේ ඉන්නේ. මේ හයිප් එකට කෙලිම EQ සීරත් ජොයින් වුණා නම් එහෙම හෙට දවසේදී අපිට කෙලිම තුන්වන ලෝක යුද්ධ බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබේවි. ඉතින් බලමු ඒ අවකාශය ගන්න නම් සමහරවිට ඒ අවකාශය ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ චිකන් ඩිනර් එක ගොඩක් දුරට EQC ලගේ පැත්තේ සිකියු වෙන්න ඕන. බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මේ විදිහේ ඉනිෂියේෂන්ස් දෙකක් සිදු කරගන්න සාර්ථක විදිහට ISSL ස්ක්වොඩ් එකට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ගත මේ වෙලාවේ කෙලිම ෂෝට් ෆයර්ස් වරුසාවක් කරනවා. මාෆියා ඩීමන් ඕල්මෝස්ට් නොක් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ එහෙනුත් ගින්දර වගේ සිදුවීමක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඇපෙක්ස් වත් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ඔල්රෙඩි කෙලිම මාෆියා ස්ක්වොඩ් එක මම හිතන්නේ අර හිස්ලු අත දුවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන කාරණයක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද රයිට් සයිඩ් කෝන එක පැත්තෙන් ඒ වගේම ලෙෆ්ට් සයිඩ් කෝන එක පැත්තෙන් දෙපැත්තෙම තද බල විදිහට ස්ප්‍රේස් ටිකක් ආව එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ප්ලේස් දෙන්නෙක්ව කැච් කරන් තිනවා එලිමිනේෂන්ස් විදිහට. අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අතර වාරිදා ISSLXNRC ලගේ පැත්තට හිස දාලා බලනවා මේ වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලත් කිල්ම කිල් ෆීඩ් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. තවත් කිල් පොයින්ට්ස් කීපයක් සිකියුර් කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ. අපි බලමු ඔපොසයිඩ් ටීම් එක විදිහට රැපලගේ ටීම් එක තමයි ගොඩක් දුරට බලාගන්න පුළුවන් උනේ. ගත්ත එකම ලුසියෝ මේ පැත්තෙන් ෂොට්ස් එකක් ගන්නවා. ලාස්ට් නෝක් ඩවුන් එක කැච් කරලා දෙනවා. ගත්ත එක අපිට බලන්න පුළුවන් ලාස්ට් 1v1 සිටුේෂන් එක බලමු කිල්ම ටොමි එකකේ වගේම SRL එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න ලුසියෝ කිල් පොයින්ට් එක සිකියුර් කරන අතර වාරදී කිල් ෆීඩ් එකත් එක්ක ඒකත් අපිට බලාගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. ෆුල් අප් මේ වෙලාවේ කිල්ම ෆුල් try එකක් දෙනවා. X-Force player back වෙන්න. මොකද ඔහු දන්නා මේ වෙලාවේ වැඩි වෙලාවක් කම්පවුන්ඩ් එක තුල හිටියොත් එහෙම Tamanට ගොඩක් වෙලා සර්වයිව් වෙන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකත් එක්කම ජෝකර් මේ පැත්තේ කෙලිම ඔල්රෙඩි කෙලිම පොසිෂන් එක හෝල්ඩ් අත් කරගෙන ඉන්නේ. ලස්සනට ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික යාළුවන්ට දෙනවා වගේම ග්‍රැනේඩ් එක ක්ලාස් කරගෙන තියෙනවා. තියාගන්න මේක ලස්සනට කියලා ග්‍රැනේඩ් එක ත්‍රෝ කරලා දාගන්නවා. නොක් ඩවුන් වෙලා යනවා මේ වෙලාවේ. මං කලින් සඳහන් කළා වගේම වැඩි දුර දුවන්න හම්බුනේ නැහැ යාළුවට. මෙන්න නොක් ඩවුන් වෙනවා ඔල්රෙඩි කෙලිම. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. බලමු මේ වෙලාවේ ඩිෆෙන්සිව් ඔප්ෂන්ස් විදිහට already opposite team එක use කරගන්නේ මොන විදිහේ strategy එකකට බලන්න knockdown එකේ අනතුරුව දෙවනි knockdown එකත් catch කරගන්න තමයි IRC squad එකේ මීලක බලාපොරොත්තුව. අපි බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. one back situation එකක් ජිමි මේ පැත්තෙන් catch කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම තවත් kill point එකක් ලස්සනට බකට් එකට දාගන්නවා ISSLXNRC ලගේ පැත්තෙන්. එකත් එක අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේ already කෙලිම 4 total eliminations ISSL ලගේ පැත්තෙන් secure කරගෙන තියෙන්නේ. වගේම 4 scores අයිනා මේ පැත්තෙන් අපි බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම close range එක තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ISSLX GV මෙතන knockdown එක ගන්නවා. kill confirmation එකක් සමගින් තමයි already 4 වෙනි kill point එක 5 වෙනි kill point එක විතරක් නෙමෙයි
6වෙනි කිල් පොයින්ට් කෙලිම කැච් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ මේ වෙද්දි බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆුල් ෆෝම් එකේ තමයි ඉන්නේ අතර වාරදී කිව්සිලා මේ පැත්තෙන් කිල් පොයින්ට් සිකියු කරනවා ට්‍රිෆූ තමයි පළවෙනි කිල් පොයින්ට් තමගේ ටීම් එකට සිකියු කළා දෙන්නේ LF EQCලා නිල වශයෙන්ම පණිවිඩය දෙනවා අපි ස්ටාර්ට් කළා තියෙන්නේ කියලා හන්ට් එක මේ ආකාරයට තමයි බැටල්ෆීල්ඩ් එකේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ මෙන්න 4K ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ගතක 1v1 සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ මේ 1v1 සිටුේෂන් එකම හුදෙක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම සපෝට් එකත් එක්ක ටීම් සපෝට් එකත් එක්ක තමයි යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ග්‍රැනේඩ්ස් ටික ඕල්රෙඩි කෙලිම මේ ලාවේ ත්‍රෝ කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ලස්සනට කනෙක්ට් වෙනවා සෝලෝ 1v1 එකක් ගත්තේ නැහැ ඇයි තව ඉද්දි මගේ යාළුවා මම මොකටද එන්නේ කියලා ෂේප් එකේ ටීම් සපෝට් එකත් අරගෙනම කැච් කරගත්ත මේ පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එක ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ මේක තමයි වෙන්න ඕනේ ටීම් සපෝට් එක තියෙද්දි තමන්ගේ තනිව අවදානමක් ගැනීම ඕනේ නැති දෙයක් ඇත්තටම මේක අනවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකමක් ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදි කියලා TLQ Hex තමයි මේ පැත්තෙන් ලස්සනට ඩ්‍රයිව් බයි එකක යන්නේ ඒකත් එක්ක බලමු මේ වෙද්දි හයි ග්‍රවුන්ඩ් එක කැච් කරගෙන කිල් පොයින්ට් එකක් වෙන මානේ තියෙනවා මේ පැත්තෙන් කිල් පොයින්ට් එක යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඕපන් ඒරියා එකේ මූව් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ස්ප්‍රේ එක ගන්නවා මේ පැත්තෙන් almost 1 HP oh my god Hexa තව බුලට් 10ක් හෝ 5ක් වගේ තිබුණා නම් නිගේෂ්ට අනිවාර්යෙන්ම හොඳට ලස්සනට කෙලිම මගේ යන ගමන් හොටෙල් එකේ නවත්තලා කාලා යන්නම තිබුණා අපි බලමු මොකක්ද රිකෝ බැක් එක ගමන් තමයි තියෙන්නේ heavy sprays එනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම අර කාන්දම් වගේ බුලට්ස් හොයාගෙන තමයි එන්නේ අපි බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා TLQ eSports අත් එක තමයි Battlefield එක 4K ලගේ පැත්තට හැබැයි මේ Battlefield එක මට වඩා හොඳට පේන්නේ ජේලෝගේ පැත්තට අපි යමු කෙලිම ජේලෝගේ පැත්තට ගිහලා බලමු Battlefield එකේ උණුසුම් තත්ත්ව විස්තරය STPO 2025 වල Alright guys, so just as expected, the moment we've all been waiting for stage 3, stage 4, stage 5 is when you would be able to actually witness fights. So moving forward we can see VE Pega taking out Igris and we also can 0B2R over here, VE eSports over here overlooking into any potential knocks that they could take on forward. Meanwhile we can also see we can also see another team heading straight away from DEFCONs rather. Now if you take a look at the leaderboard, ISSLNRC is scoring a total of 5 eliminations so far, and the rest of the teams may have more time to chase for eliminations given that we have 17 teams alive still. We can also see 4K Rio taking a couple of knocks as well. DEFCONs over here, Revive being taken, and 4 Knights. Let's see guys, 4 Knights have had a split over here trying to take out any of the potential threats around them, holding on to a perfect location with the Ahmed 4K Rio over here, and down goes Joker IRC by Bakisha. I wonder who Bakisha is actually. It's amazing the gameplay that the individual is trying to showcase here. So let's take a closer view in guys. The circle has already been encircled. Now one thing I've noticed is how the PXs are able to perfectly rotate towards the shifting zone and make themselves more advantage. So Susti taking out a vehicle explosion over here against Zombie. I don't think Zombie's teammates would have ample enough time to revive him. But let's see guys, so ISSNRC still stagnant with 5 eliminations and heading straight at TLQs as well. We can see Dice taking a grenade elimination simultaneously. Let's see guys, Susti. So basically without them it's going to be a complete manpower, 3-man power for gameplay we are about to witness. Looking into Whiskey and seeing if Whiskey will be able to put his head out the split second. If he does, well, that will be the end for him, because we've seen Susti's gameplay and it's extraordinary. So let's see guys if he would be able to give the same momentum, same rhythm, as we are still stagnant with 16 teams and 43 remaining. Here comes a grenade. Let's see if the grenade connects, and in about seconds it does not guys. But simultaneously Whiskey also is attempting a grenade, but that also does not connect him. Another grenade being exploded over here guys, and Susti moving straight into TLQ Whiskey, and a couple of shots being fired as well. Oh my bad guys, I actually thought he was inside the compartment. Seems like he was actually outside,
And a beautiful grenade over here by Susti. It was so well planned, well organized, amazing over there. And with that, Susti is going in for a heal, a quick heal over here. And we can see Susti was able to confirm the kill and taking down Raptor as well. Unfortunately, Susti is being taken out for the the critically damaging zone. So Jimmy comes in for the rescue as well. Let's see if Raptor would be revived in time by his teammate or not. Now moving on to EQZ's POV in here, we can see they've already secured 4 eliminations and we're down to last 15 teams with just 44 remaining. Omega EQZ taking out Gina Sir, and all of EQZs over here literally trying to drive their way all the way from the mid of the tabletop towards the hashtag top positions. So we're still stagnant with 15 teams and 38 remaining. PXs being eliminated as well, so I believe there should be some very entertaining action filled of a situation that had happened, which we were unable to witness. So we can see 4 Knights Purium has been knocked out on Apex and Rio has to save the day. So let's see guys, grenade after grenade being thrown away. 4 Knights versus EQC. Let's see if the grenade connects, though unfortunately it does not, but it does do some damage of course. So we can see Pega taking a perfect EQZ. This is insane guys, so many teams huddling to one another and giving those third parties, fourth parties. This is absolutely not what is called for. We can see Stormy QZ getting a vehicle elimination against GG Senus, and Jimmy taking out 4K Kiki and Pega taking out Perfect. Apex taking out Cracks, and with that team Vicky is eliminated in hashtag 14. Sorry about that, I just had a call. Alright, so hashtag 13 we got RBN being eliminated, and simultaneously we are down to just 11 teams and 29 remaining. Now let's move into Fury's POV. Fury, over to you. very much Jello එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් Lucifer out of the circle නැවත වතාවක් knock down වෙලා තිනවා. එකත් එක්ක මම හිතන්නේ තාමත් එක kill point එකක් විතරයි මේ පැත්තෙන් one hit x GODZxRLX ලට secure කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු මොකද කරන්න පුළුවන්. විගගේ මේ පැත්තෙන් heavy spray එකක් කරනවා. අවසාන මොහොතේදී 4K Apex knock down වෙලා යනවා. හැබැයි අසුරු සැනකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලිම POA මේ වෙලාවේ තමන්ගේ යාළුවගේ පැත්තට එනකොටම kill point එක කවුද සොරාගත්ත කියලා තමයි මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේන කෙලිම EQC ලා මේ පැත්තෙන් හොඳ comeback එකක් දෙන්න තමයි ready වෙලා ඉන්නේ. දැන් total finishers 9ක් සමාන 6ක් එක්ක already කෙලිම EQC ලා හොඳ form එකේ ඉන්නේ. ඉතින් බලමු මොනවාගේ දැක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ජීලා මේ පැත්තෙන් තවත් spray එකක් දෙනවා. කෙලිම POM ගේ පැත්තට තමයි spray එක දෙන්නේ. එකත් එක්කම Destro තනි පැත්තෙන් කෙලිම 1v2 situation එකක් ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් Destro එකත් එක්කම knock down වෙලා තිනේ already කෙලිම players ලා දෙන්නෙක්ව 5 elimination secure කරගන්නා මේ වෙලාවේ කෙලිම one hit x GODZxRLX ලා. ඒකත් එක්කම Jimmy තනි පැත්තේ කෙලිම නවතින්නේ නැහැ. Revoව තමයි hunt down කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම EQC ලාගේ පැත්තෙන් ලොකු ප්‍රබෝධයක් තිබුණා. හැබැයි වැඩි වෙලාවක් නැති වෙයිද බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ISSL ස්කෝර් එකේ ලොකු kill points ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට catch කරගෙන ඉන්නේ. 11 kills මේ විදිහට catch කරගෙන තියෙනවා. බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. top 7 teams ඉන්නවා මේ පැත්තේ. එකම grenade එකක් උක් කරගෙන ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. කිලිම V ලාගේ පැත්තට තමයි throw කරගන්නේ. first grenade එක බලමු catch කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. grenade throw කළා තියෙන්නේ. second grenade throw කරගන්නා මේ පැත්තේ. කිලිම shack එක ඇතුළට grenade එක යයිද Vicky ගේ පැත්තට තමයි යන්නේ. catch වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. තවත් grenades එක පිට එක එනවා. හැබැයි තාමත් surviving එක maintain කරගෙන යස්සන්ට යාළුවත් මේ වෙලාවේ revive කරගන්න. තවත් grenade එකක් මේ වෙලාවේ කිලිම catch කරගන්නවා. second grenade එකක් මේ වෙලාවේ කිලිම throw කළා තියෙන්නේ. ඒ අතර මාර්ගී ලස්සන්ට දීලා manage කරගන්න battlefield එකේ කාවද catch කරගන්න ඕනේ, කාවද knock down කරගන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න 1v1 situation එක VE Vicky ගේ පැත්තට boom grenade එකක් සමගින් Vermilion eSports ඒ ආකාරයෙන් knock down වෙලා යනවා. මේ පැත්තෙන් Storm ඉන්න තාමත් කෙලිම Tifu එක battlefield එක අතාරින්න සූදානමක් නැහැ. shots එක ගන්න මේ පැත්තෙන් Sadia on fire. Storm හිතා ගන්න අපහසු වෙන විදියට full open area එකේ ලොකු risk එකක් අරගෙන මේ වෙලාවේ කෙලිම Storm ගේ knock down එක catch කරලා දෙනවා. already අපිට බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා. Sadia ගේ ලස්සන DBS ප්‍රහාරයත් එක්ක. ඒ වගේම Tifu විතරයි මේ පැත්තෙන් surviving ඉන්නේ. මං හිතනවා අනිවාර්යෙන් Tifu එහෙට මෙහෙට fire කරන්නේ නැතුව surviving එක පොඩ්ඩක් maintain කරලා
තව placement points කිහිපයක් catch කරගන්න පුළුවන් වුණොතින් අනිවාර්යයෙන්ම team එකට වැඩදායක දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද total 9 eliminations 9 finishes මේ වෙද්දි catch කරගෙන ඉවරයි. ඒකත් එක්කම තවත් shots එක ගන්න මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. shots එක නාකෙලිම 1 hit XRLX දිලාගේ පැත්තේ down කරලා දාගන්න මෙන්න සූස්ති knockdown වෙලා තියෙන්නේ. chicken දිලා එක පේන මානේ තියෙන boss තමයි නැවත වතාවක් 1 hit GODZxRLX ගේ පැත්තට තියෙන්නේ. finishes 15ක් එක්ක අති පිහිසුණු ක්‍රියාදාමයකයි සිටින්නේ 1 hit GODZxRLX. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්ප්‍රේ එක නම් මේ පැත්තෙන් දිලා 1 HP කරලා දාගන්න මේ වෙලාවේ ඔකත් එක්කම සාදේ knockdown වෙලා තියෙන්නේ. බලමු කෙලිම push එක start කරගන්න මේ වෙලාවේ front area එක පැත්තට view එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. almost කෙලිම දිලාගේ පැත්තෙන් හොඳ කවස් එකක් දෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙලිම Grigao down වෙලා යනවා. Destro සහ මේ පැත්තේ කෙලිම දිලා තමයි battlefield එකේ ඉන්නේ. 2v2 situation එක බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. Batman ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් Daisy ඉන්නවා surviving maintain කරගන්න. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. 7 finishes එක දිලා 6 finishes එක Destro. ඒකත් එක්කම Destro මේ පැත්තෙන් කෙලිම peak කරගන්න almost needed knockdown එක. ඒකත් එක්කම කෙලිම දිලා මේ වෙලාවේ grenade එක කරගෙන ඉන්නේ. maybe the last grenade. Batman මං හිතන්නේ මේකට කැමති වේවි කියලා. ලස්සන grenade එක වැටෙනවා. ඩෙරෙක් කරන් දැස කපුලේ එකත් එක්කම කෙලිම වෙලාවේ open deep එකක් තියනවා. push කරගන්නවා දිලා මේ පැත්තෙන් කෙලිම call out එක එනවා. damage වුණා කියලා මේ වෙලාවේ Destro shots එකත් එක්ක මෙන්න front එකට යනවා. DBS versus S12K දිලා finish කළා දානවා මේ වෙලාවේ Daisy and 1 hit GODZxRLX back to back chicken dinner සමගින් අද දවසේ Miramar භීෂණය මේ ආකාරයෙන් අවසාන කටයුත්තක් විදියට නිම කර හරිනවා. another winner chicken dinner for the Beast RLX gods. මං හිතන්නේ දිලා සහ Destro වගේම සද්‍යා මෙරා සහ Grigao අද දවසේදී match දෙකක නිදාගෙන සිටියේ සිංහයන් නවතිබී සිටිනවා නැවත වතාවක්. well played RLX gods මේ පැත්තෙන් තවත් chicken dinner එකක් secure කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම අද දවසේදී මම බලාපොරොත්තු උනේ EQC ලගේ පැත්තේ chicken dinner එකක් secure වේවි කියලා. නමුත් ඉතාමත්ම හොඳ ආකාරයෙන් ඔවුනුත් battlefield එකේ හිටියා. මන්දේ finishers 9ක් හෝ 10ක් secure කරගත්තා. බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා අපිට EQC ලගේ පැත්තෙන්. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ISSL squad එකත් fight එක ඇත්තේරියම නෑ. ඔවුන්ගේ පැත්තනොත් හොඳට finishers secure කරගත්තා. මං හිතන්නේ 13ක් විතර. ඉතින් මෙයා කරලා stats ටික බලන්න අපි නැවත වතාවක් ජේලෝගේ පැත්තට යනවා. මම හිතන්නේ අද Miramar map එක පුරාවටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ 1 hit GODZxRLX ISSLxNRC සහ EQC මේ eliminations පමණක් වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. මොකද මේ කණ්ඩායම් තුන සම්පූර්ණයෙන්ම finishers 40ක 50ක ප්‍රමාණයක් secure කරගත්තා. right ජේලෝට ඕව කරනවා මේ පැත්තෙන් ඕගලන්ට stats ටික ලබා දෙන්න. Thank you so very much for that, Fury. So, would you look at that? The rising stars of the Stpo Season 1 Grand Finals Match 4. One hit GODZxRLX, guys. Dila with a total of 8 eliminations, Destro with 7 eliminations, Grigao with 0 eliminations, and Sadia with 2 eliminations. So there you have it, guys. Your winning team stats so far with the back-to-back chicken. Right, so let's move into your next stat real quick. Match summary for your match 4: 67 eliminations, 67 knockouts, 11,220 total healings, and 7 grenade eliminations, 40 assists, and 0 vehicle eliminations. So there you have it, guys. Your match summary so far for Stpo Season 1 Grand Finals Match 4. Let's move into your next stat. Alright, so your head-to-head comparison, guys, between One Hit and ISSLNRC. 1,925 damage for One Hit and 2,149 damage for ISSLNRC. Knocks 12 for One Hit and 10 for ISSLNRC. In terms of eliminations, obviously, One Hit has the upper hand with a total of 17 eliminations and 11 for ISSLNRC. So that leads up to 27 total points for One Hit and 15 points for #2 over here, ISSLNRC. So there you have it, guys, your head-to-head comparison between #1 and #2. Let's move into your next stat real quick.
Most valuable player one more time, guys. Let's give it up for one hit Dilla 31 with a total of 8 eliminations, 893 damage, 1 assist, 6 knocks, and 139 healings. Well done, well played. Let's see. He was able to achieve the same momentum throughout. Let's move into your next stat. Top players hashtag 5 to hashtag 1 is how I will be delivering it. So hashtag 5 you got Batman with a total of two eliminations. Hashtag 4 we got Sisti with a total of 4 eliminations. Hashtag 3 we got Jimmy with a total of 5 eliminations. Hashtag 2 we got Destro with a total of 7 eliminations. And hashtag 1 we got Dilla with a total of 8 eliminations. So that's how the top players have been distributed upon from hashtag 1 to hashtag 5. Let's move into your next stat now. Alright, so match rankings, guys. Let's start up from hashtag 18 all the way to hashtag 1. Rappa B2R with 0, EQZ is with 1, Origins Esports and TLQ Legends and DEFCONs and IRC with 1 point each, B2R, GG Reborn, 4K Ghost, VE Mafia Gang with 2 points each, DDX Esports and 4 Knights with 3 points each, PX Esports with 7, VE Esports with 7, LFEQZ with 11 points, Team X Force with 13, ISSLNRC with a total of 15 points, and hashtag 1 stands your none other than one hit RLX Gods with a total of 27 points, securing 17 eliminations and 10 placement points. So that's it, folks. Let's move into your next stat, which I will be handing it over to Fury to do the honors. Fury, over to you. right, thank you very much ජේලෝ. එකත් එක්ක මම හිතන්නේ හැම විස්තරයක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න ඇති මැච් නම්බර් 4 එකේ මොන වගේ දෙයක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා, කණ්ඩායම් කෙසේද Tamanගේ ලකුණු නැත්නම් පොයින්ට්ස් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ කියලා එකත් එක්ක අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ මැචස් 4ක් අවසානයේ ඕවරෝල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් බලන්න. ඉතින් ඕවරෝල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් වල මේ වෙදි 18 වන ස්ථානයෙන් ආරම්භ කරන්නේ. හොඳ සයින් එකක් තියෙනවා ජේලෝ මේ පැත්තෙන්. RBN එහෙම නැත්නම් රීබෝන්ස් අවසානයේදී ස්ටාර්ට් කරගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් බෝඩ් එක. total points දෙකක්, ඒ වගේම ORG total points 5ක්, DEFCON total points 7ක්, TLQ total points 10ක්, RAPA B2R මොකද කරන්නේ කියලා තමයි අහන්න වෙන්නේ. total points 10ක්, ඒ වගේම Ghost total points 13ක්, ඒ වගේම total points 15ක් එක 0 B2R, ඒ වගේම total points 18ක් එක IRC squad එක, ඒ වගේම total points 18ක් එක PX squad එක. මේ තමයි 10 to 18 teams අපි ඒ වගේම 9 to 1 top teams වලට යන සූදානමින් ඉන්නේ. team X ලා හොඳ කම්බැක් එකක් දීලා තියෙනවා total points table එක පැතින් out total points 20ක් තියු කිරීලා තියෙනවා මේ වෙද්දී 9 වන ස්ථානයේ වගේ 8 වන ස්ථානයේ මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් EQC squad එක ඒ total points 22ක් එක මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ටිෆුනා ස්ටෝලා මේ chicken dinner එක secure කරගන්න ඕන points table දෙස් ඩේකට තමන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරගන්න චැම්පියන්ෂිප් එකට යද්දී ඒකත් එක්කම 7 වන ස්ථානයේ ඉන්නේ මාෆියා ස්ක්වොඩ් එක total points 24ක් එක, ඒ වගේම වර්මිලන් ස්ක්වොඩ් එක අර ඇඩින් නැති වෙන්න පොයින්ට්ස් එකතු කරගෙන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 6 වන ස්ථානයේ සිටිනවා වර්මිලන් esports total points 26ක් එක, ඒ වගේම DDX esports ලා තවමත් ඉන්නවා total points 26ක් එක පස්වන ස්ථානයේ. නමුත් මේ තරගයේ උන්ට පොයින්ට්ස් එකතු කරගන්නට එච්චර ලොකු දායකත්වයක් ලැබුණේ නැති තරගයක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම 7 වන ස්ථානයේ ඉන්නේ four knights ලා. මම නිගේෂ්ලාගේ ටීම් එක ටිකකින් අනතුරුව පොඩි කඩා වැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා බවක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. total points 31ක් එක 4 වන ස්ථානයේ ඉන්න බලමු POM ලගේ කම්බැක් එක මොන වගේ වේවිද කියලා ෆයිනල් මැච් එකට. වගේ විකි ලගේ ස්කෝඩ් එක කියනවා මේ පැත්තෙන් number 3 විදියට total points 35ක් එක. මම හිතන්නේ අර four knights ලට වගේම විකිලටත් වෙලා තියෙන්නේ chicken dinner එක secure කරගත්තට පස්සේදී ගොඩක් ඇතෑරලා දෝ කියලා හිතනවා මේ තරග මාලාව. ඉතින් total points 35ක් එක 3 වන ස්ථානයේ ඉන්නේ. බලමු විකිලගේ නෝත් හොඳ ෆයිට් එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ තරග මාලාවේ අන්තිම මැච් එක. එහෙම නැත්නම් first day final battle එකට. ඒත් එක්කම number 2 විදිහට ඉන්න ISSLxNRC squad එක total points 51ක් එක්ක
උදෑසනින්ම ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස්ලා ඩවුන් වුණත් අවසානයේදී සූස්ති සහ ජිමිට හැකියාවක් ලැබුණා හොඳ පොයින්ට්ස් ටික කැච් කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ටීම් එක වෙන්න ඕනේ. මොකද අවසානයේ වන තෙක්ම ඉතුරු වෙන්නේ කවුද? ඔය ඉතුරු වෙන කෙනා හරි ෆයිට් එක අරගෙන යන එක ටීම් එක කරන්නේ වෙන්න මං දවසේ මං ISSL ගේ පැත්තෙන් ඒක දැක්කා හොඳම දෙයක් විදිහට. ඉතින් no total points 51ක් සිකියු කරගෙන තිනවා. එකම එක chicken dinner එකක්වත් නොමැතිව ඒක තමයි වටිනම දේ විදිහට අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මත දවසේදී බිහිසුණුම කම්බැක් එක ලබා දුන් one heat x GODZxRLX කණ්ඩායම පෙරමුණ ලබා ගන්නවා total points 53ක් සමගින් chicken dinners දෙකක් සිකියු කරගෙන. ඉතින් ඒකත් එක්කම overall stands ටික මේ ආකාරයෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ overall top fragger list එක බලන්න. #number 5 VE Nostra ඉන්නවා 8 finishes එක. වගේම #number 4 ISSLX 9 finishes එක. වගේම Destro ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් RLX #number 3 විදිහට 12 finishes එක. වගේම 12 finishes එක #number 2 ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ISSLX නියෝජනය Lucifer 12 finishes එක. වගේම #number 1 best fragger after 4 matches 1 hit x Dila 31 ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් 17 finishes එක. ඉතින් බැල්මටම පේනවා averagely කලින් සඳහන් කළා වගේම 500 damages තියෙනවා හැම ප්ලේ කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන්ම. ඒ වගේම සෑහෙන හොඳ එලිමිනේෂන්ස් ප්‍රමාණයක් මේ top fraggers ලගේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුවිශේෂී කාරණාවක් අපි දැක්කා. ඒක තමයි ISSL players ලා දෙන්නෙක් list players ලා දෙන්නෙක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ top fragger list එකේ top 5 fraggers ලගේ අතරේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ points gap එක කොහොමද හැදුනේ කියන එක පවා. මොකද one hit ලා සහ RLX one hit RLX සහ ISSL ලා තමයි මේ වෙද්දි points table එකේ උඩම ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි first second සහ අනෙකුත් කණ්ඩායම් අතර හොඳ gap එකක් maintain කරගන්න මේ කණ්ඩායම් දෙකට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම දවසේ 4 වෙනි match එක වෙච්ච Miramar match එකේ chicken dinner එක සිකියු කර ගැනීමත් එක්ක නැවත වතාවක් GODZxRLX brand එක නැත්තම් මේ හරියටම කිව්වොත් එහෙම මේ ඔරිජිනල් නේම් එක නැවත වතාවක් ඔවුන්ගේ ලිස්ට් එකට නැත්තම් මේ STPO ලිස්ට් එකට එකතු කරගන්නට GODZxRLX ලට හැකියාවක් ලැබුණා ඒ back to back chicken සිකියු කර ගැනීමත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ දැන් points table එකේ හොඳ උණුසුමක් තියෙනවා first day එකට ඒ RLX GODZ සහ ISSLX NRC අතර. දැන් මේකේ පොඩි පොඩි සමාන තත්වයක් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ කණ්ඩායම් දෙකම සුසංයෝගයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජිලෝ. ඒ කියන්නේ ISSLX සහ NRC ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමක් විදිහට ISSLX NRC වගේම RLX සහ GODZ ඒකාබද්ධයක් විදිහට GODZxRLX මේ අපි දන්නවා ලංකාවේ ප්‍රබලම කණ්ඩායම් ලංකාවේ ප්‍රබල නාමයන් එකතු වෙලා ඒ ප්ලේයර්ස්ලා එකතු පහදු කරගෙන තමයි දැන් කණ්ඩායම් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන්නේ. මේ අනුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඒ කම්බිනේෂන්ස් වල නැත්නම් එකතු වීමත් එක්ක මුහුවත් එක්ක බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ වෙනදට වඩා කිල් පොයින්ට්ස් හොයන බවක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඔයාගේ අදහස වෙන්නේ මේකට ජේලෝ. Definitely. So when it comes to, general life itself, you are to make decisions. But when it comes, I mean, definitely combining two of the most powerful teams into one, and making them making them into a very rebellious squad was one of the best decisions made, I would believe. Now that is definitely something we witnessed throughout, especially in STPO's season 1 grand finals. We did witness how the combined squads were able to play it out, and how fearlessly, how aggressively they are playing. Their performances are well noticeable in today's match especially. So it was, I mean, when it comes to the Battle of Miramar, guys, what a battle on Miramar,
RLXs were able to keep, like, they were able to keep locked in another crucial chicken dinner. So but the story isn't over yet, because we do have one more match left out to be played out, and which would be everyone's favorite, which is going to be Erangel. So I think both Fury, me, and the audience here with us today will definitely be expecting to see a lot of aggressive gameplays, to see a lot of, how do I say, very iconic strategies being played out by each of these teams. So let's see, guys, as we dive straight into Erangel. But Fury, do you have any thoughts that you would like to share regarding today's performances on all of the teams here today? Alright, guys, so let's head on straight to your map of Erangel. So let's see, this is one of the most awaited moments for the onlookers of Stpo Season 1 Grand Finals Day 1. So this will decide who will be able to stay ahead of the leaderboard for today. But let's not forget there's a day 2 as well. So as long as, you stick to your same momentum, your recurring positions, well, there's going to be a definite log on that. So I don't think, our teams would definitely be given a refreshing break, given that, we really need to hop onto the map of Erangel. So the match has already started. We can see the plane pathway has been created all the way from Sosnoka military base to shooting range, and we can see 4Ks are going to their destined locations, and definitely ISSL and RCs as well. Let's see, guys, it's a very, very unique plane pathway, to be honest. If you are, someone who drops down from either of these very close by locations, so that's a definite favoring plane you've gotten as your last map of the day is being geared up, wired up, to bring up the best heated action. So we can definitely see LFEQs is heading over to Primorsk, and ISSL NRC is heading over to their usual destination locations. PXs, I believe, should be heading towards the northern side, and the first circle has already been established. So let's see, guys, who would be able to get the first knock, the first blood for your final match of Stpo Season 1 Grand Finals Day 1. Alright, so let's see, guys. I think Mafia Gang should be able to go against EQZs, and just as expected, let's take a closer view. We can see another knock over here against IRCs versus Team 0B2R once again in Quarry. We can see EQZ is going at it against the Mafia squad as well. So it's a drop clash over here in the Water City. They've taken out Perfect as well, and here comes Demon straight at it, guys, trying to take out Vicky. But unfortunately, he was holding on to, I believe it was a shotgun or a rifle. A sniper, I'm not quite certain. And here comes Demon trying to take out, and unfortunately Demon was taken out, guys. I think, there could have been a different strategy that would have been actually applied. Luffy has also been knocked out, and the revive had already been taken out here. DDX Star meanwhile has taken out Zombie completely, and he is in his last HP as well, holding on to his dear pistol over here. Are you kidding me? A pistol? Pistol did all of this. Okay, right, so let's see, guys. We can see TLQs going straight at it. The revive is also happening simultaneously. Star decides to finally get hold of the weapon over here, trying to get a couple of knocks, and his teammates are coming. Unfortunately, it's too late, and Star has been knocked out. So let's see, guys, who will be able to get the team down. Would it be TLQ or would it be DDX? And down goes the other person as well. It's up to Nick and Nafla to save the day. Let's see if Nick and Nafla would be able to avenge their friends being knocked out.
Well, now they've just been eliminated. So it's going to be an open field of a battle here, guys. Meanwhile, TLQ definitely has the advantage for themselves, given that they're holding on to the compounds, and DDX's holding positions doesn't seem very safe. Unlike, I mean, it's not safe at all, given that there could be some third parties, fourth parties lingering around. We can see VE is going at it against the DEFCONs, and here you have it taking out TLQ Hexa like it meant nothing. Nick over here, perfect execution over there. Right, so elimination so far 2 for for both teams, and we're still stagnant with 18 teams and 62 remaining. So let's head over to Fury's POV, given that he is standing right on top of the trees right now, and he should be able to get a better POV than me. Fury, over to you. Thank you very much ජේලෝ මං හිතන්නේ ආරම්භයේ සනිටුණා පළවෙනි දවසේ අවසාන බැටල් එක මේ ආකාරයෙන් ඒකත් එක්ක මතක් කළ යුතු අනිවාර්යෙන්ම නැවත වතාවක් මතක් කරනවා user gaming මේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අතර වාරේ සූස්ති මේ පැත්තෙන් මස්සන් knockdown එක catch කරගෙන තිනවා. මං හිතන්නේ අර kill machines ටික start කරන්න තමයි ඕන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. අපි බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. knockdown එක පේන මානේ තියෙනවා. ඒ වගේම revive කරගන්න ලොකු අවස්ථාවක් නැහැ මේ වෙලාවේ. හැම තැනකම ISSLxNRC පොසිෂන් ස්ටේක් අවුට් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඒ අවසාන මොහොත තමයි බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබුණේ. ටෝටල් පොයින්ට්ස් දෙකක් සිකියු කරගන්නවා උදෑසනින්ම ISSLxNRC ස්ක්වොඩ් එක මේ වෙලාවේ සීරලව ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කරගන්නවත් එක්ක මම හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් සඳහන් කළා පළවෙනි දවසේ අවසානයට. අපි බලමු තවත් දුරටත් ඉදිරියට තියෙනවා ඔවුන්ගේ වැඩකිඩ බලන්න. ඉතින් බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා එකත් එක්කම මතක් කරමින් හිටියේ මේ ටැමිල් ඕගනයිසේෂන් එක පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ ජනවාගික සෑහෙන ජීවිත රටක් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හොඳ සපෝට් එකක් තියෙනවා හැම පැත්තකින්ම. ඒ ආකාරයෙන් PUBG වලට ලොකු සපෝට් එකක් ලබා දෙනවා අපේ දමිළ සහෘදයන් හිමිට තම ටැමිල් ඕගනයිසේෂන් එක. ඉතින් ඔවුන්ගේ අතින් නිමෙවිච්ච ඔවුන්ගේ අතින් සංවිධානය වෙච්ච තරඟමාලාවක් තමයි මේ STPO 2025 කියලා කියන්නේ. ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේස් වල පළවෙනි දවස වාසනාවන්ත වුණා මමත් සහභාගී වන්නට. ඉතින් නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්ලේට මට මේ පිළිබඳව දැනුම් දීලා මාව එකතු කරගත්තට. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ටැමිල් PUBG ඕගනයිසේෂන් එකට අපි සඳහා සාදර අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙමින් එකතු කරගත්ත ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේස් වල මේ සියලුම දෑ ඉදිරිපත් කරන්නට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවතත් තවක් ඒ වගේම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච. මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් එකතු වෙලා අපි දැක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සෑහෙන හොඳ උද්‍යෝගයක් තිබෙනවා තමන්ගේ කණ්ඩායම් වලට ප්‍රීති ഘോഷා නගමින්. ඉතින් මේ හැම දෙනාම අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරනවා. ඒකත් එක්කම අපි යන්නේ සූදානම් බැටල්ෆීල්ඩ් එක පැත්තට. තාමත් කණ්ඩායම් 17ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. සීරුලගේ ටීම් එක තමයි අවසනාවන්ත විදිහට අද දවසේ අවසාන මැච් එකේ මුලින්ම ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් වෙච්ච ටීම් එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ පැත්තෙන් GG REBORNස්ලා දෙන්නෙක්ව ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කරලා තියෙන. උදෑසනින්ම මම හිතන්නේ 4th and 3rd ප්ලේස්ලා දෙන්නව කැච් කරගෙන තිනවා කිල් පොයින්ට්ස් විදිහට. මං හිතන විදිහට අපි ඉන්නේ දුර බැහැර ප්‍රදේශයක් තමයි ගොඩක් දුරට මට පේන විදිහට අපි ඉන්නේ. සාකි ඒරියා එකේ විය යුතුයි නිවැරදි නම්. ඉතින් බලමු ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් ක්ලෑෂ් වීමක් සිද්ධ වෙලා තිනවා මේ වෙලාවේ සාකි වල. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ EQC ස්ක්වොඩ් එකට ලස්සන ටැග් කරගෙන තියනවා. මේ වෙද්දි කෙලිම කිල් පොයින්ට් එකක් වෙන මානේ තමයි තියෙන්නේ. කැච් කරගන්න මේ වෙලාවේ ඔමේගා ඩ්‍රයිවර් එකත් එක්ක ගොඩක් එහෙට මේ Alright, so I believe Fury must be having a little bit of technical issues over there. Till that is sorted out, guys, let's move into a different POV over here. We can see Last Man Standing for DEFCONs, Sigma over here. So we are down to last 17 teams, and we can see the circle is pretty much about to be shrinked out.
a couple of teams, around 3 to 4 teams, will be needing to head towards into the zone. Now 4K, 4 Knights are definitely having an advantage for them, given that they're holding on to very different positions over there. Righto, so we can see Nigesh over here. Trying to get a couple of, the entire 4K has the freedom to move around in farm, given that none of the positions are over there. So we're still stagnant with 17 teams. Let's see, guys, fights are not gonna happen anytime sooner, but the more the circle shrinks in, the more fights will be taking place. So we can definitely see let's see if the previous chicken dinner winners would be able to keep up with the same momentum, or will there be a different other team to break the record of whatever the streak that they've created. We can see 4K Ghost over here. A definite good comeback over here that we've witnessed before, especially in Miramar. Moving on to EQZ's POV over here with just one elimination so far. In about a minute and 50 seconds left, we'll be closing into stage 3 of the safe zone. And let's see who would be able to secure the last chicken dinner, guys. Don't forget to drop your comments down below and let us know your predictions and which team you're rooting for. I think Fury is back on track, guys. Fury, are you there? Yeah, I'm there. I'm here. Sorry, guys. Perfect. Right, thank you very much. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ පොඩි දේවල් වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ජේලෝ ඉන්නේ හින්දා ඒකත් එක්කම රැප්ට මේ පැත්තෙන් ලස්සන ඩ්‍රයිවර් එකත් එක්ක කිල් පොයින්ට් එක සිකියුර් කරගන්න ඩූම්ගේ heavy spray එකත් එක්කම LF EQC ලගේ පැත්තට අද දවසේම අවාසනාවන්ත සිදුවීම් රාශියක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒකත් එක්කම ජිම්මි මේ පැත්තේ left side එකෙන් support කරලා මාදිනාගත්ත knock down වෙලා මේ වෙලාවේ කිලිම T4 වත් down වෙනවා. guys එකත් එක්ක මං හිතන්නේ හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි EQC ලගේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. රෙබෝවත් අල්ල ගන්න ඕනේ. වගේම දැන් T4 වත් ඒකත් එක්කම knock down වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා. මෙන්න doom කෙලිම මේ වෙලාවේ vehicle එක අරගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාරි සූස්ති ඇවිල්ලා shape එකේ kill points ටික secure කරගන්නවා. අපි බලමු මොනවා වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. storm ගේ පැත්තට තමයි short stick ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. doom ගේ පැත්තට heavy spray එකක් කරන අතර වාරි කෙලිම storm තනි වෙලා තියෙන්නේ. storm ගේ මේ වෙලාවේ කරලා කියා ගන්න දෙයක් නැති තත්ත්වයකට නිර්මාණය වුණා battlefield එකේ මේ rotation එක. doom ඉතාමත්ම ඉක්මන් rotation එකක් එක්ක තමන්ගේ position එකට move වෙති. storm ට තමන්ට මං හිතන්නේ full open area එකේ වෙන කොහෙටවත් move වෙන්න අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම lucifer attack කරලා තිබුණේ front එක පැත්තට ඇවිල්ලා සූසිත් එක්ක. ඒකත් එක්කම EQC ලා last man down ලා තුන මේ පැත්තේ කෙලිම revo storm last සමන් last man තමයි surviving ඉන්නේ. omega මේ වෙලාවේ කෙලිම vehicle එකත් අරගෙන shape එකේ back වෙලා තුන already කෙලිම බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ final kill point එකක් කරන්නම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා. එකත් එක්කම රෙවෝගේ kill point එකත් secure කරගන්නවා. total eliminations 4ක් මේ වෙද්දී ISSLxNRC ලා secure කරගෙන තියෙන. එකත් එක්කම storm ගේ kill එකත් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම bleed out වෙන ගමන් storm ඇදීගෙන left side corner එක පැත්තට. හැබැයි යන්න වෙන්නේ නැහැ කොහෙටවත්. මෙන්න එනවා කෙලින්ම NRC squad එක kill point එක secure කරගන්නවා මේ පැත්තේ. එකත් එක්කම කෙලින්ම අනිත් පැත්තෙන් LF omega catch කරගෙන තිනවා. Batman තමයි කෙලින්ම kill point එක secure කරගන්නේ. මම හිතන අද දවස ලොකුම ලොකු අවාසනාවන්ත සිදුවීම් 10කටම හසු වෙච්ච ටීම් එකක් තමයි EQC ලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු නොවිච්ච අනතුරුම තමයි සිද්ධ උනේ. අපි බලමු හෙට දවසේදී මේ අකරතැබ්බෙන් අනතුරුව මොනවයි කම්බැක් එකක් EQC ලගෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. එකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන්. අතර කෙලින්ම 4 nights ලා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. නිගේෂ් රියෝ ඇපෙක් සහ POM තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මේ හතර දෙනාටම. මොකද දැන් පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ බැලුමටම টপ ඕඩ් එකේ තමයි ඉන්නේ. 4 වෙනි පොසිෂන් එකේ තමයි ඉන්නේ 4 nights ලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මම හිතන්නේ පොසිෂන්ස් ටික හොඳට හෝල්ඩ් කරගෙන තමයි ඉන්නේ. එහා පැත්තෙනුත් හොඳටම හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නේ. අපි බලමු කවුද මේ සර්කල් මූවී මත් සමාන සර්කල් මූවී මත් එක්ක ඊළඟ ස්ටෙප් එක අරගන්න කියලා. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ ජේලෝගේ පැත්තට යන්න තමයි සූදානමින් ඉන්නේ. අපි බලමු ජේලෝගේ පැත්තට ගිහිල්ලා මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා එයාගේ පැත්තෙන්.
Right, thank you, Fury. So moving on to, the rooftop view over here by Rio. I think he has already known, there are a couple of people around, so they're trying to take a couple of eliminations, but it's gonna be a fight between two 4Ks over here, guys. We're still stagnant with 16 teams and 50 remaining, and the circle is about to be shrink in about 5 seconds left. So let's see how the teams would be getting ahead into the safe zone, and the circle just shrinked itself, somewhat similar to the previous one, but towards the northern side. Now, obviously, ISSLs are having, the big advantage over here, given that they have already secured the position, but also simultaneously, we also have about 4 to 5 teams coming straight at them. We got the Origins Esports over here, gonna go head to head first against Team VE. See, guys, who would it be, Team Origins or would it be Team VE? Now, this is something that we really need to witness because this is going to be an open field battle as well. And Freddy getting a couple of shots over here, however, manages to, move away from where he was being shot at into safety. Right, so let's see, guys. I think he's still getting shots at, and down goes Pega over here. Down goes Pega, guys, and with that, last 3 men remaining for Team VE. We can see one of the members is outside of the zone. That would be Nostra. Nostra trying to get a knock over here using the grenades, but then again, it does not connect. However, and here comes Nostra now. Given that he just gave the exposure, beautiful DBS shot over there. Down goes Nostra as well, guys. Quite unfortunate, and with that, they were able to retrieve an elimination point for Origins. So we can see Chris's health is also deteriorating over here. Meanwhile, Vicky comes in for the rush as well. Let's see if Vicky would be able to take down Freddy, or else would that be the complete opposite. Here comes Freddy, guys. Ooh, beautiful elimination over here by Vicky. And with that, Team Origins have been taken out, guys. So we're down to last 14 teams, which is 42 remaining. Who do you think would be able to secure the final chicken dinner? Well, we'll never know, unless of course the result itself shows in. So IRCs will be battling it out against the ISSLNRC squad over here. Alright, let's see, guys. IRC are definitely moving into the ISSLNRC's layer. Down goes Chris as well, guys, by Dice. The next force is going straight ahead, and down goes Pega as well by Dice. Dice getting a perfect 1v2 over there. This is an absolute menace of a situation, guys. Just Vicky standing still as a solo man. Let's see if Vicky would be taken out as well. Down goes Pega as well, guys. So we're down to the last man standing for Team VE. Would he be trying to play it safe, or would he be avenging his friend's death? We'll never know. So we're down to 14 teams and just 40 remaining. Rappa B2 are being taken out as well by 4K Apex. And the last 3 members standing for Rappa B2 are over here, guys. Let's see what sort of composure they can hold. A couple of more shots being shot at from every corner. Look at down goes your down goes one of the Rappa B2's members as well. Perfect shot over there, guys. A perfect spray. Right, so let's take a view into Fury's POV now, given that he is readily available to bring in the heat into action. right, thank you very much. මේ පැත්තෙන් කෙලිම ISSLxNRC ලා total dominate එකකට මේ වෙලාවේ move වෙලා තියෙන එකත් එක්කම 10 finishes මේ වෙද්දිත් secure කරගෙන තිනවා. බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ final match එකේ full form එකේ තමයි aggressive වෙලා තමයි මේ වෙලාවේ play කරන කමත් එකත් එක්කම circle එක full hard shift එකක් දීලා තිනවා guys. මං හිතන්නේ කවුරුත්ම නැහැ මේ වෙලාවේ circle එක ඇතුලේ. හැබැයි කම්පවුන්ඩ් එකේ සෙන්ටර් පොසිෂන් එකේ තියෙන එකම එක කම්පවුන්ඩ් එකයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ කම්පවුන්ඩ් එක අල්ලගන්නේ කවුද? චිකන් ඩින එක අනිවාර්යෙන් ලොකු අවස්ථාවක් කියලා සිකියු කරගන්න. බලමු කවුද අද දවසේදී මේ කම්පවුන්ඩ් එක සිකියු කරගන්නේ කියලා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ මම මේ කාලයක් තිස්සේ කාස්ටිං කරත් අද තමයි හරියටම ස්ටේජ් නම්බර් 4 එකේ සර්කල් එක කවුරුවත්ම නැති සර්කල් එකක් දැක්කේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු කවුද ඉක්මනට මූව් වෙලා සෙන්ටර් පොසිෂන් එකේ තියෙන මේ කම්පවුන්ඩ්ස් ටික හෝල්ඩ් අප් කරගන්න කියලා දෙන්න. බලාගෙන බලන්න ඔපර්චුනිටි එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම ඩෙස්ට්‍රෝ කෙලිම වේගල් එකෙන් බෑලා ස්ප්‍රේ එකක් දෙන කමක් තමයි තියෙන්නේ. කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ
ස්ප්‍රේ එක එකත් එක්කම අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම ග්‍රිගර් ඉන්නවා මෙතන ග්‍රැනේඩ්ස් කීපයක් අරගෙන ඩවුන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන 1v1 සිටුේෂන් එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම ක්‍රෑෂ් කළා දාගන්න මේ පැත්තෙන් සාදියා my god මං මේ වෙලාවේ fast and furious මතක කිහිපයක් එකතු කරනවා සාදියා මේ වෙලාවේ ඒකත් එක්ක අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සාදියා කරනවා ඒකත් එක්කම IRC ස්ක්වොඩ් එක මේ වෙලාවේ සිටුේෂන් එක තමයි ඉන්නේ ෂොට්ස් එක ගන්න මේලා ඕල්රෙඩි කිව්ව ෆස්ට් ඔෆ් ඩවුන් එක ගන්න දෙතෙන් ගිලිම ග්‍රිගර් තමයි ඩවුන් කරලා දාගන්නේ බූම් බූම් ෂොට්ස් ටික එනවා මේ වෙලාවේ ඕල්රෙඩි කෙලිම ඩෙස්ට්‍රෝගේ පැත්තෙන් තමයි ෂොට්ස් ටික එන්නේ එකත් එක්ක පළවෙනි ස්කොඩ් වයිප් එක කන්ෆර්ම් කරගන්නවා සාදියා සහ ඩෙස්ට්‍රෝ ඒකබද්ධව ඒකත් එක්කම මතනේ අවසානයේදී ග්‍රිගර් මේ පැත්තේ ඩවුන් and out ලතන එකත් එක්කම ලූසිෆර් තවත් ග්‍රයින්ඩ් එකක් දාගන්නවා මේ පැත්තේ කෙලිම ෆුල් ෆෝම් වෙලා තියෙන්නේ ඕ කෙලිම එක්ස්ට්‍රා ඕඩිනරි පවර්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන ISSලගේ පැත්තට ෆුල් වයිප් එකක් දාන්න තමයි සූදානම එරංගල් මැප් එකම බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා මේ වෙද්දි කෙලින්ම ෆිනිෂර්ස් 12ක් සිකියු කරලා තියෙන්නේ සෙල්ලන්නේ දැන් නවත්තන්න අපහසු තරමටම ෆුල් ෆෝම් වෙලා තියෙනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන් ISSLxNRC ස්කෝඩ් එක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා ඒකත් එක්කම අවාසනාවන්ත සිතුවීමක් දැන් යාළුවා රිවයිව් කරගන්න එන්නම ඕනේ බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ඒකත් එක්කම ග්‍රැනේඩ් එකකුත් ත්‍රෝ කළා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම බලාගෙන ඉන්නවා රීබෝන් ප්ලේයර් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා යාළුවා රිවයිව් එක ගන්න මේ පැත්තට අපිට බලාගෙන පුළුවන් කෙලින්ම ජිමි බාගි එකත් අරගෙන ඉස්සරහට ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට මූව් වෙන ගමන් තමයි තියෙන එකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කරගන්නවා ෂොට්ස් එක ගන්න මේ පැත්තේ කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ ඒකත් එක්කම තවත් නොක්ඩවුන් එකක් කැච් වෙනවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ISSL ස්ක්වොඩ් එක එන්නම මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම අමාරු තත්ත්වයක යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා DDX ලගේ පැත්තෙන් ෂොට්ස් ටික එනවා බලාගෙන ඉඳලා ලස්සනට කුරුමානම කැච් කරගත්තා මේ වෙලාවේ බලාගන්න පුළුවන් DDX esports ලගේ පැත්තට තමයි kill points ටික සිකියු වෙන්නේ එකත් එක්ක අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන නික් සහ අනිත් පැත්තෙන් නෆ්ල last two players ලා මේ වෙලාවේ kill feed එකේ අවශ්‍යම කරන කිල් පොයින්ට්ස් ටිකක් සිකියු කරගන්නවා එකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මොකද අනිත් පැත්තෙන් ගිහලා ISSLxNRC ලා ෆුල් බූස්ට් වෙලා හිටියේ මොකද ටෝටල් එලිමිනේෂන්ස් 12ක එක තමයි ඒගොල්ලෝ හිටියේ ඒකත් එක්ක අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙලා තුනා මේ වෙලාවේ කිලිම රිවයිව් ටික ගන්න ගමන් තමයි තියෙන අනිත් පැත්තෙන් ISSLxNRC ස්කෝඩ් එක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා ඒකත් එක්ක අපිට බලාගන්න පුළුවන් කිලිම ජීමී මේ පැත්තෙන් තවත් ෆිනිෂර් එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්නවා ඒකත් එක්කම ටෝටල් ෆිනිෂර්ස් 13ක් සිකියු කරගන්නවා ඒකත් එක්කම ඉතින් මේ ආකාරයට මේ බලාගන්න පුළුවන් වෙන එකත් එක්ක අපිට පේන PX esports අත් මේ වෙලාවේ කිලිම ෆුල් ඕපන් ඒරියා එකේ තමයි ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ මේ යන පැත්තට ඇත්තට හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බාග් එක මේ වෙලාවේ කිලිම පන්චලා යනවා free eliminations මේ වෙලාවේ ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තෙන් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෆ්ලා මේ පැත්තෙන් කැච් කර ගන්නවා තමන්ගේ කිල් පොයින්ට් එක එකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඔල්රෙඩි කෙලිම ISSL ස්ක්වොඩ් එක අවසානයේදී ෂේප් එකේ රිවයිව් එක අරගෙන තියෙනවා හැබැයි ඉක්මනින්ම මූව් වෙන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ISSL ස්ක්වොඩ් එකට මොකද ටෝටල් එලිමිනේෂන්ස් 13ක් සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ දැන් හොඳ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකක් කැච් අප් කරගත්තා නම් ආපහු එලින්ම මම හිතන්නේ පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ ෆස්ට් පොසිෂන් එක කැච් කරගන්න එක ලොකු අමාරුවක් නෙමෙයි ISSL ස්ක්වොඩ් එකට මේ වෙලාවේ තහවුරු කරගන්න පළවෙනි දවස් අවසානයේදී බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙද කියලා බග් එක ගන්න මේ පැත්තෙන් ඔල්රෙඩි කිලිම PX player ඒකත් එක්කම නැවත වතාවක් left side එකේ තමයි rotation එක start කරගන්නේ ඒකත් එක්ක අපි යන්න ස්තුතනමනේ නැවත වතාවක් කෙලිම අපි යන්නේ වෙන කාගේ පැත්තට මේ කෙලිම ජේලෝගේ පැත්තට මොකද ජේලෝගේ පැත්ත කෙලිම NRC ලා නැවත වතාවක් on fire වෙලා තිනවා අපි බලමු මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා පැත්තට ගිහිල්ලා Right, so let's move on to your NRC's POV, but also we can see last man standing for PX over here, trying to use the vehicle into a cover, and meanwhile we can see Saudi has been taken out, and Rigger has also been completely eliminated itself, so it's up to the IGL and also Destro, the deadly duo, Dila and Destro, to save the day or break the day, guys, and Nafla taking out a perfect shot over there with his grenade. Let's see. Destro and Dilla holding on to the watchtower over here, trying to get an elimination over there. Dilla in his last HP as well. Let's see if Dilla would be able to give a perfect clutch over here, or would it be the complete opposite? As we can see, one of the X-Forces members is right below them, and Destro's situation doesn't look, guys, and down goes Destro, and with that team, RLX was also taken out completely by
perfect grenades being executed, and we can see Team PX was also eliminated. VE, however, still outside of the zone, trying to get a couple of healings over here. We're down to last 6 teams and 13 remaining. We got ISSLNRC over the top, DDX, VE, Mafia, Team X, and Team 4K Ghost. This is absolute insane, guys. Let's see who would be able to walk away with the last chicken dinner for day 1. A lot of solo men out here. Meanwhile, Team X Forces is the only squad. Wait, we also got 4K Ghost. So the two only squads with, all of their manpower being alive. Let's see if they're able to utilize it to its maximum capacity. Still stagnant with 6 teams, and we can definitely see Team X Forces have already secured 5 eliminations. Meanwhile, we got ISSLNRC securing a total of 13 eliminations. DDX Esports over here, last two man Nafla and Nix going straight at it against 4K Ghosts. Let's see if the grenade connects though. Either of the teams are holding on to their dear grenades, and here comes the grenade. Unfortunately, it does not connect neither of them. So Nafla decides to flank towards a different location, and meanwhile, Batman gets the first knock. The last elimination against Team Mafia solo man. And with that, we are down to just 5 teams, and 4K Divine going against VE WICKY with that hashtag 5 ends it all for Team VEs. So we've just got last 4 teams, guys, which is 11 remaining. Let's see, would it be the Team X Forces, ISSLNRC, DDX, or Team 4K Ghost? Now, obviously, Team X Forces are holding on to their grounds over here, given that they've got full potential in there. Let's see, guys, a couple of sprays over here, just trying to take out Kiki, and down goes Nafla by Puli over here. So last man, it is up to Nick. Let's see, guys, if Nick would be able to survive over here. This is absolutely menace. We're still stagnant with 4 teams and 9 remaining. Who do you think would be able to walk away with the last chicken dinner? We can see ISSL and Narcissus solo man still surviving. DDX's solo man still surviving. And 4K Team X, with all of their members full aware of what's exactly happening and still available squad. So we can see 4K Ghost team is actually dominating here in the last match. We can see how aggressive, what sort of an aggressive gameplay we're about to witness over here. A nade connecting, almost had Pulley in his on his knees, guys. XF Ash being knocked out over here by 4K Kiki. 4K Ghosts are absolutely on fire, capitalizing fire over here, because that's how they're playing right now. The last map definitely has given them the hype that they were all looking for. Let's see, guys, as you can see, Nix and Pulley is about to take the 1v1. Let's see if they're able to take it, and down goes Pulley, unfortunately. And what the bloody hell was that? Divine was able to take out DDX, and with that, DDXs were able to be eliminated early on. So we're down to last 3 teams, guys. Last man standing for Lucifer, and Kiki being eliminated. So last 2 teams. Now I'll be handing it over to Fury to do the honors. Fury, over to you to bring the hype up. Right, thank you very much. එකත් එක්කම මම හිතන්නේ 1v1 situation එකක් තියෙන ලූසිෆර් මේ පැත්තෙන් 0 HP එකත් එක්කම chicken dinner එක secure කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ හරියටම ගෙස් කළාම තමයි ජේලෝ මයික් එක දීලා තියෙන්නේ. ඔබ රාදි කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එකත් එක්කම මේ පැත්තේ chicken dinner එක secure කර ගන්නවා guys. කෙලින්ම මම හිතන්නේ අපි ගෝස්ලා තමයි chicken dinner එක secure කරගත්තේ. ගෝස්ලා නේද? කොමරි ලූසිෆර්ගේ view එක තමයි අවසානයේදී මම දැක්කේ. ඒකත් එක්කම බලමු chicken එක secure කරගත්තේ කවුද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් chicken dinner එක secure කරගත්ත team එක. ඒකත් එක්කම team X ලා තමයි secure කරගෙන තියෙන්නේ. කෙලින්ම final chicken dinner එක හෙට දවසේ හොඳ නැවුම් ආරම්භයකට Team X අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තේ කෙලින්ම chicken එක secure කර ගන්නවා already කෙලින්ම Team X ලා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ලූසිෆර්ගේ survive එක කතා කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ survive වෙලා තමන්ගේ අර ලබාගත්තු team එකම එකතු වෙලා ලබාගත්ත kill points වල 13 kill points 13 14 වටිනාකම වැඩි කරා කියලා කියන්න පුළුවන් ලූසිෆර්ගේ මේ survive එක. ඒකත් එක්කම හිතන්නේ හොඳ points ප්‍රමාණයකට ISSLxNRC ලා catch කරගන්න එකත් එක්ක හැකියාවක් ලැබුණ. ඒකත් එක්කම team stats ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා. 4 finishers Joකට, Daisy 3 finishers, ඒ වගේම
අශීට ෆිනිශස් නැහැ නමුත් සපෝට ලබා දිල තුන වගේ බැට්මන්ට ෆිනිශස් දෙකක් ඒ විදිහට තමයි ටෝටල් ෆිනිශස් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන ටෝටල් ෆිනිශස් 9ක් එක තමයි ශ්‍රීකන් ඩින එක සෙකියු කරගෙන තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් සමාන ටීම් X ඒ වගේම අපි යන්න සුදානම් වන්නේ මීළඟ ස්ටැට්ස් ටික බලන්න බලමු අපි මම හිතන්නේ මැච් සමරි එක විය යුතුයි මැච් සමරි එක කතකම 69 elimination 64 knockouts වගේම 8375 total healings use කරලා තිනවා ඒ වගේම 5 eliminations grenade ඒ වගේම 44 assists සහ 2 vehicle eliminations මේ මැච් එක පුරාවටම දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි මැච් නම්බර් 5 එහෙම නැත්නම් අවසාන දවසේ අවසානයේ සනිටුවන් උනේ මේ වෙලාවේ අපි කම්පැරිසන් එකට යනවා head to head ඒ අනුව ISSLxNRC සහ Team X අතර තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම total finishes 13ක් සමාන 16ක් ISSLxNRC ඒ වගේම finishes 9ක් තමයි secure කරගෙන තියෙන Team X ලා. ඒ වගේම chicken dinner එක secure කරනවා Team X ලා සහ second position එකට Luciferගේ ඒ අද්විතීය survival එකත් එක්ක ISSLxNRC ලට එන්න හැකියාවක් ලැබිලා තිනවා. ඉතින් එයා කර තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ damages 2000 plus ISSLxNRC ලට සහ 1000 plus අනිත් පැත්තේ Team X ලට. ඒ වගේම MVP of match number 5 කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔහුට හිමි විය යුතුමයි. මොකද surviving එක ඊතරම් මේන්ටේන් කිරීම පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම ලූසිෆර්ට සම්පූර්ණ ස්තුතිය යන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කම total finishes 7ක් secure කරගන්නවා ලූසිෆර් සහ මේ පැත්තෙන් knockouts 5ක් සහ damages 875ක් survival time එක 26 minutes 11 seconds. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MVP of match number 5 ගේ stats ටික. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම දන්නේ අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ top player list එකට මේ වෙලාවේ match number 5 එකේ fifth position එක 4K Kiki triple finishes එක ඒ වගේම hashtag number 4 මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා XF Joker 4 finishes එක ඒ වගේම hashtag number 3 ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ISSLX Jimmy 5 finishes එක ඒකත් එක්කම Nick ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් DDX 5 finishes එක සහ the survival man name නැත්නම් ISSLX anchor එක ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් Lucifer with 7 finishes. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ top player list එක match number 5 එක සඳහා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා අපේ ඊළඟ page එක පැත්තට මොන වගේ දෙයක්ද බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට points table එක තමයි මේ ආකාරයෙන් ලැබෙන්නේ. match rankings ටික මේ විදිහට ලැබෙනවා. match number 5 එකේ total points ලබා ගත්තේ නැති කණ්ඩායම් විදිහට Rapper B2R සහ 0B2R ඉන්නවා. ඒ වගේම points එක මේකින් ලබාගෙන තිබෙනවා GG REBORN, ඒ වගේම Origins ESPORTS, LVGX1 DEFCON, PX ESPORTS සහ LFEQC total points එක මේකින් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම total points 3 මේකින් ලබාගෙන තිබෙනවා EQC WICKY sir, ඒ වගේම VE MAFIA gang සහ අනිත් පැත්තෙන් One Hit X IRC, ඒ වගේම 4 Knights කණ්ඩායම් සහ total points 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා TLQ Legends total points යක් ලබාගෙන තිබෙනවා One Hit GODZxRLX. ඒ වගේම පස්වන ස්ථානයේ හිමි කරගන්නේ total points 10ක් සමගින් DDX Esports, ඒ වගේම හතරවන ස්ථාන total points 10ක් සමගින් Vermilion Esports, ඒ වගේම තුන්වන ස්ථානයේ total points 12ක් සමගින් 4K Gods, දෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ chicken dinner එක secure කරගත් Team X Force with total 19 points සහ අද දවසේදී chicken dinner එකක් හිමි කරගත්තේ නැතත් first position එක hold ISSLxNRC සමත් වෙනවා ලුසිෆර්ගේ ඒ සුපිරිම ගණේ survival එකත් එක්ක total points 22ක් එක ISSLxNRC තමයි අද දවසේ match number 5 එකේ ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ. ඒ අනුව මේ ආකාරයෙන් point table එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි යනවා කෙලිම ජේලෝගේ පැත්තට overall standings අද දවස් අවසානයේ බලන්න. Right, thanks, Fury. So moving straight on to your overall standings, let's start from the Z to A rather. So RBN with a total of 3 points, Origins with a total of 6 points, DEFCON's 8, Repartsen 0 with 15 along with TLQ 15, PX with 19, IRCs with 21, EQZs with a total of 23, 4K Goes with a total of 25, Mafia Gang with a total of 27, Team 4K 34 and VE 36, DDX with 38 and Vicky with 38,
Team X, hashtag 3, stands with 39. Would you look at that? How the tables have turned all the way from all of those matches before. They were able to, rise above the chaos and hold on to the position of titling themselves in hashtag 3 and hashtag 2. We got one hit RLX Gods with a total of 59 total points, and hashtag 1 stands your one and only ISSLNRC with a total of 73 points. So there you have it, guys. Your overall standings for Sri Lanka Tamils PUBG organizations season 1 grand finals day 1 results. So let's see, we do have another day to look forward for. Obviously both Fury and I will be definitely looking for it more enthusiastically. So now moving on to your overall top players, let's start off from hashtag 5. Sisti with a total of 9 eliminations. Hashtag 4, Destro with a total of 13 eliminations. Hashtag 3, we got Jimmy with a total of 14 eliminations. Hashtag 2, we've got Dilla with a total of 18 eliminations. And hashtag 1 stands Lucifer with a total of 19 eliminations. So there you have it, guys, your overall top players. Let's give it up for Lucifer, Dilla, Jimmy, Destro, and Sisti. Top players are literally being dominated over here by RLX as well as ISSLs. Let's move on to your next stat. Yep, so today's matches, well, let's take an overview into your entire schedule from match 1 to match 5. Match 1 being devoured by Vicky's team with a total of 17 points. Match 2 being dominated by Team 4K with a total of, sorry, my bad. Vicky was able to score 27 points. Match 2, 4K was able to devour about 17 points. Match 3 and match 4, RLX Gods were able to dominate back-to-back chickens with a total of 22 plus 27 points. And match 5, an unexpected chicken dinner over there by Team X4s with a total of 19 eliminations. So there you have it for today's match schedule. Now, it was definitely an honor to be casting alongside with one of the best casters known in Sri Lanka. Obviously, it's going to be Fury, as well as let's also not forget to give a huge shout out for Do as well as Slayer for all the looking into the management and the production side of this. Let's also give out a big shout out for Stpo for holding this very unforgettable, a heated of an action build event that was built specially for our teams in Sri Lanka to display their unique virtual talents, I would say. So temporarily signing off for today would be your girl JLo, but let's await for tomorrow's heated battle actions as well, as day 2 is just starting, guys. So that's it from my end. Let's ask Fury if you have any words to say. Yeah, thank you very much for inviting me. ඉතින් නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්ලේයට මාව සම්බන්ධ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වගේ මත් දවසේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තරඟ මාලාව සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව අපේ දමිළ සහෘදයන් ටැමිල් PUBG ඕගනයිසේෂන් එකට වගේ මත් දවසේ සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම ප්ලේයර්ස්ලාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කණ්ඩායම් වලට වගේම අපිව බලන්න ආපු ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා. ඉතින් කාලයකට පස්සේ තමයි කාස්ටින් එකක් මමත් එකතු උනේ. ඉතින් මම දැක ගොඩක් අය එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් thank you very much. අපේ මගේ පරණ IGL අපේ ප්‍රොක්ස්මා වෙත් හිටියා ශාම් ඒ වගේම අපේ ලොක්කා චෙෆා. ඉතින් ඒ හැමදෙනාම ඇවිල්ලා හොඳ සපෝට් එකක් දුන්නා මට. ඒ වගේම ජීලෝගේ පැත්තෙන් ජීලෝගේ ගොඩක් අය ඇවිල්ලා හොඳ සපෝට් එකක් දීලා තිබුණා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පැත්තෙන්. ඉතින් ඒ හැමදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම දීව්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට අපිව ඇඩ් කළා. ඒ වගේම හැම බැටල් ෆීඩ් එකක්ම හැම ඉන්ටෙන්ස් බැටල් එකක්ම කැච් කරලා දීලා මේ පැත්තෙන් බැටල්ස් මිස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව හොඳට ජීවගුණේ පවත්වාගෙන යන්න PUBG වල උදව් කරාට thank you very much Div Gamer Net. ඒ වගේම නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිව බලන්න නරඹන්න අද දවසේ මේ හෝරා කීපය වෙන් කරගෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැම දිනාටම ගොඩක් ස්තුතියි සහ ඔබව දැකීම ලොකු සතුටක්. ඒ වගේම ජේලෝට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී එකතු වීම සම්බන්ධව. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම
ඇත කාලීනව තමත්ම හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගෙන හොඳ ස්ටාර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම හැමදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම කාලයකට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව දැකීම සතුටක් කියලා අද දවසට එහෙනම් මෙයා කරෙන් නිමාව එකතු කරගන්නවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි එකතු කර ගැනීම සම්බන්ධව නැවත වතාවක් මාව හෙට දවසේදී නැවතත් ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා ශ්‍රී ලංකන් Tamil PUBG organisation එක ඉදිරිපත් කරන Stpo Challenging Trophy 2025 first day එකේ අවසාන මොහොතත් එක්ක බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රියක් වේවා. හෙට දිනේදී හමු වෙමු නැවුම් බලාපොරොත්තු සමගින්.